So hello everyone. A very good evening to everyone. Hi. Hello guys, hello Narumirandaru. I hope everyone is good and fine. This is me, your physics teacher Ahat sir, and I welcome you all to the beautiful channel of Vedantu Telugu NEET. Cheppandi, am I audible? Am I visible? Everything clear? Yes. Andaru. Guys, please like this video and what end ra? And in video lo we are going to cover 3 chapters consecutively. Okay. So nenu cheppinattu sir idi live ena? Yes, live only ra. Hey, live only. Okay. Yes. It is live itself, guys. It is live. Good evening everyone. Hi. Sir. So as I said, yes, nenu cheppinattu we have been covering the full high weightage chapters for your NEET examination. Hi Varlakshmi, good evening. Yes, so electrodynamics and major electrodynamics has been covered. Okay, konni chapters migili unnai, but we will take those chapters once our high priority list is over. I'm fine, Ipsita, I'm fine, I'm absolutely fine. Yes, good evening everyone. Good evening, sir. So in session kosame we are going to talk about 3 chapters ra andaru. The first chapter is simple harmonic motion. You can also call it to be oscillation. Next chapter is waves, and the next chapter is wave optics. Okay, yes, these are the 3 chapters and all are intercorrelated. Okay, interrelated chapters idi mottam andaru. Yes, so my goal will be to cover the PYQs also. Okay, PYQ kuda. Hi, very good evening. I'm fine guys. Andaru ee video ni like cheyandi andaru. Yes, so let us aim for 100 likes. Possible, not possible, cheppandi. I hope it is possible itself, right? Yes, hopefully ra, hopefully. Okay. Jaragina live lekapothe ippudu start ayinda. Hare sare. So again the same strategy andaru. Same strategy ante we will take the same topic wise chapter. Okay, sir, voice slow ga undi. Wait a minute. Subscribe cheyandi, like cheyandi kavalante. Are hey kavalante ledra, compulsory like cheyali. Okay, yes, subscribe kuda like kuda compulsory ga cheyali. I hope now it is audible. I hope now it is audible, right? Yes. Eppudu start ayindi. Yes. Just now. Right. I hope I am audible right now. Yes. Very good evening, guys. Very good evening. Ippudu chudandi andaru. So one by one chapter lo points chuddam. Okay. Yes. So in your SHM, okay, SHM lo what do we have in SHM? Yes, simple harmonic motion. Deedlo topics ra. First topic ante number 1, the description and the explanation of simple harmonic motion itself. Topic number 2 andaru energy of simple harmonic motion. Okay, energy gurinchi chuddam. Dan tarvata topic number 3 energy of SHM kada. Yes, topic number 3 andaru cheppandi what is the third topic ra. The third topic is a time period and frequency. This is chala important. Okay, there are some PYQs directly based on time period, frequency also. Next, fourth topic, applications of SHM. Okay, yes, and the fifth topic is superposition of SHMs. That's it. Last topic that we have is the superposition of SHM of simple harmonic motion, and this is the foundation of the waves chapter. Okay, so we will be SHM topic kada sir, chapter ante sir. SHM chapter ra. SHM is a chapter, simple harmonic motion. Oscillations lo SHM, oscillations ante maamulugane SHM untundi. Okay, oscillation chapter untundi kada. Yes. So let us start the discussion, right? Yeah, springs ade. We will try to cover everything ra. Okay sir, ippudu mee voice okay. Sir,
ఇదిగో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ SHM రా. కానీ అందరూ ఆ డిస్కస్ చేసే ముందు మీ రిజల్ట్స్ ఎప్పుడే వచ్చినాయి కదా, లైక్ ద వీడియో, అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. యువర్ రిజల్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ జస్ట్ నౌ. IPA రిజల్ట్స్, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ IPA రిజల్ట్స్. ఓకే, తెలంగాణ రిజల్ట్స్ కోసమే దీస్ ఆర్ ద రిజల్ట్స్ దట్ హ్యావ్ బీన్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఒక నిమిషం, గివ్ మీ వన్. Yes, so these have been the intermediate results. Okay, yes, చూడండి, starting from 994 out of 1000, I have got a lot of texts saying that 986, 987, very good scores. Okay, very good scores. అలాగే 989 by PC, MPC లో 994. These are the remaining results from Vedanta. Similarly, we have first year results as well. Okay, ఫస్ట్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ అంటే చూడండి, స్టేట్ ర్యాంక్ 2 99.55%. ఓకే, దిస్ స్టేట్ ర్యాంక్ 2 మరియు స్టేట్ ర్యాంక్ 3 ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ అవర్ వేదాంతు ఇన్స్టిట్యూట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇట్స్ అ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి రా. ఓకే, ఎస్, సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హ్యాపీ న్యూస్ స్టూడెంట్స్. చూడండి, సో దీస్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ ద నేమ్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ వేదాంతు ఆల్సో. హలో, హాయ్. ఎస్, అలాగే 2026లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రిజల్ట్స్ ఇస్ దిస్. అందరు చూడండి, బైపీసీలో స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ 447 out of 455. అరే 447 out of 455. అలాగే ఎంపీసీలో స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ 465 out of 470, 98.94%. సిమిలర్లీ పునీత్ కుమార్ 98.94%, 465 out of 470. ఓకే, అలాగే దీస్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ హ్యావ్ స్కోర్డ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. ఇప్పుడు అందరూ అగైన్, these are the results in NEET 2025 from Vedanta itself. అయితే the student, particular students రా 99.99 percentile in physics. అలాగే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 234 in a NEET 2025. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ NEET కి ఎగ్జామ్ రా ఇదే. and these are the champions from our institutes, right? Yes, congrats Nitya. Yes, yours is 454. Very good, Nitya, very good. Okay, yes, sir. So everybody who wants to take a drop aithe, it should be done in offline preparation, not online drop. So offline preparation kosame Vedantu learning centers unnai. Okay, yes. So the batch is starting from 11th of May. Okay, 11th of May. Dropper batch లేదా fresher batch. Okay, so the description has the link how to register. These are your offline centers in Vedantu, Andhralo, Telanganalo. Okay, and the students who did not have the Vijayam batch subscription, eppadu kuda I am telling you again the same thing. Okay, the things that are happening in the life in YouTube already ra ee mottam discussion Vijayam batch lo jariginappudu YouTube lo vastundi. Okay, yes. So the batch price is again at the lowest, 799 rupees for Vijayam batch. And with that being said, let us continue our discussion, right? Yes. What are you saying? Sir. Sir, me pair ain't ra. My name is Hey, the year is almost about to end and you are asking my name. Good evening, very good evening everyone. Sir, ఇది అందరు చూడండి. సో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కదా. ఎస్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటే సింప్లీ యువర్ టో అండ్ ఫ్రో మోషన్ రా, దట్స్ ఇట్. అంటే ఏంటి సార్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పార్టికల్, దిస్ పార్టికల్ విల్ మూవ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్. ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ ఇఫ్ దిస్ పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ x యాక్సిస్ లేదా ఇన్ y యాక్సిస్. అదే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ టో అండ్ ఫ్రో. ఓకే, టో అండ్ ఫ్రో అంటే it is performing simple harmonic motion. ఇదే కదా. Imagine cheyandi, this is your particle students. Now this particle is moving in back and forth direction. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. Yes, so when I am saying that this particle రా, ఈ particle back and forth motion చేస్తున్నంటే ఈ particle కి స్పీడ్, పొజిషన్, యాక్సిలరేషన్ ఈ 3 పాయింట్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి అందరూ. Yes. So focus on 3 parts ra, 3 aspects. First one is the speed of the particle, alage the second one is the acceleration of the particle and the time.
ఓకే, ఈ 3 థింగ్స్ పైన ఫోకస్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ అ క్లియర్ కట్ ఐడియా, అంటే రఫ్ లేఅవుట్ వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో ఇదే దిస్ ఈజ్ అ పాత్ అలాంగ్ విచ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ కదా. ఎస్, ఇది కొంత చూడండి. సో ద లిమిట్స్ ఆఫ్ దిస్ పార్టికల్ ఆర్ దిస్ లైన్, ఆన్ దిస్ లైన్ రా. రైట్ సైడ్లో మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇదే, అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్లో మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇదే. సో యువర్ పార్టికల్ ఈజ్ బేసికలీ మూవింగ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అలాంగ్ ద స్ట్రైట్ లైన్. చూడండి అందరూ. సో మొమెంటరీలీ స్పీడ్ని చూసి యువర్ స్పీడ్ ఈస్ గెటింగ్ జీరో రా ఎండ్ పాయింట్స్లో, లేదా ఎక్స్ట్రీమ్ సార్ నేను ఎంపసీ నాకు ఫిజిక్స్. ఓకే. సో ఇన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ కదా, ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ పైన స్పీడ్ ఈస్ గెటింగ్ టెంపరీలీ మొమెంటరీలీ జీరో స్పీడ్ వచ్చింది. అదే దట్స్ ఇట్. సో సార్ లెట్ us ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ స్పీడ్స్. ఓకే, స్పీడ్స్. సో ఈ పాయింట్ పైన స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో. అలాగే అట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో ద స్పీడ్ బికమ్స్ మొమెంటరీలీ జీరో. ఇదే కదా. ఎస్, దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ ద షార్ప్ టర్న్ ఈస్ పాసిబుల్ అందరూ. ఎస్, am I audible, am I visible? Not audible, not visible కదా. ఎస్, చూడండి. ఎస్, సో ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ పైన అరే ఏంట్రా ఇది. ఎస్, ఓన్లీ ఆన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ ద స్పీడ్ ఈస్ గెటింగ్ జీరో. ఇదే కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాట్ సార్. ఇఫ్ ద పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ SHM అంటే ఇట్ స్పీడ్ బికమ్స్ జీరో అట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఇప్పుడు పొజిషన్స్ చూద్దాం కదా. ఎస్, పొజిషన్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్, పొజిషన్స్ గురించి చెప్పడానికి దిస్ ఈజ్ ద మీన్ ఆర్ ద మిడిల్ పొజిషన్ అందరూ. సో ఈ పొజిషన్ పైన x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అనుకోండి. దట్స్ ఇట్. అలాగే టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ రా, మాక్సిమమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ అంటే ఇట్ బికమ్స్ ద amplitude. Yes, Janvi, very good. Okay, so sir, x is equals to maximum displacement ante amplitude. Okay, amplitude andaru chudandi, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ లో కూడా x is equals to extreme position అంటే ఇది కూడా amplitude ఓన్లీ, కానీ నెగటివ్ డైరెక్షన్. x axis పాజిటివ్, x నెగటివ్ x కదా. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రైట్. ఎస్ సార్, మీ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఉన్నాయా? ఫిజిక్స్ ఆల్ చాప్టర్స్. yes I do have handwritten notes also andaru. So if you want the handwritten notes, you can text me and we can also see the handwritten notes. Ippudu chudandi, this is the maximum displacement, x is equals to a. Alage this is the maximum displacement, x is equals to minus a. Ante this particle is moving between these 2 points. Vachindi kada. Yes. Arey intra idi. Yes. Andaru ippudu chudandi. అలాగే స్పీడ్స్ కావాలి కదా. ఎస్, సో సార్ ఈ పాయింట్ పైన స్పీడ్స్ జీరో, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్పీడ్ ఈజ్ మాక్సిమం ఓన్లీ అట్ ద సెంటర్ పాయింట్, అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v max at this instances. సో సార్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మినిమం, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాక్సిమం, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాక్సిమం. సార్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే మినిమం. ఓకే, v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే హియర్ ద మినిమం స్పీడ్ హ్యాస్ బీన్ అచీవ్డ్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ద మినిమం స్పీడ్ హ్యాస్ బీన్ అచీవ్డ్. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ మిగిలి ఉన్నాయిరా. వాట్ కెన్ యూ సే అబౌట్ ద యాక్సిలరేషన్ సార్? ద యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ x. అంటే ఇఫ్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ జీరో and your acceleration also becomes zero. That's it. So sir, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో యాక్సిలరేషన్ జీరో, ఎందుకంటే x వాల్యూ జీరో కదా. అలాగే ఈ పాయింట్ లో యాక్సిలరేషన్ అంటే మాక్సిమం రా, a is equals to a max. సిమిలర్లీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో కూడా a is equals to a max ఏ వస్తుంది. That's it. So if a particle is moving in SHM ante the three parts displacement, velocity, acceleration, you should have a clear idea about it. Okay, yes. So sir, extreme points lo speed minimum untundi, extreme points lo displacement maximum untundi, alage extreme points lo acceleration kuda maximum e untundi. That's it. Okay, and in the mean position the displacement is zero, acceleration zero, but the speed is maximum. Hi. Good evening guys, good evening. Ippudu there is a condition for simple harmonic motion. What is the condition, sir? Acceleration should be directly proportional to negative of the displacement. Andaru idi చాలా important. Okay, I am not going through a conventional way of study ra, only important points maatrame rastunna. Okay, yes, good evening guys, good evening. Yes, చూడండి, అంటే your acceleration is equals to minus omega squared x.
ఇప్పుడు there are n number of questions that are based on a single formula అందరు acceleration is minus omega squared x. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని చూసి you should be able to compare the acceleration of the particles. చూడండి అందరు. సో first and the most important formula for SHM ఏంటి సార్ అది a is equals to minus omega squared into x. ఈ ఈక్వేషన్లో టర్మినాలజీస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఏ అంటే ఏంటి సార్ ఏ అంటే యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఒమేగా అంటే ఏంటి సార్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే 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 అలాగే ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది అందరికీ ఎస్ సో దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫార్ యువర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఇప్పుడు అందరూ most of the times 90% of the questions okay in 90% of the questions ee relationship ichinapudu it asks about the time period of SHM time period kosam formula entra the time period of SHM is equals to 2 pi divided by omega idi చాలా important sir omega value ide kada so to find the time period meeku omega kavali ఈ ఒమేగా కోసమే this equation will be useful okay so let us find the omega and the time period in various cases okay sir voice malli low count are what is happening ఏం జరుగుతుంది okay give me 2 minutes give me 2 minutes yes I hope it is audible now okay andaru guys like the video sir very good okay leda omega is equals to 2 pi by t very good Janvi very good t is equals to 2 pi by omega ippudu let us discuss the applications ra direct ga applications chudam applications leda special cases kada yes idi andaru chudandi the first special case or the first example of SHM ante spring system okay spring so spring kuda SHM kada yes it is also SHM andaru jaagrataga vinandi idigo so spring ante if you have a system this is a smooth surface ఇప్పుడు మెకానిక్స్ లో జంప్ చేద్దాం ఓకే ఎస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద స్ప్రింగ్ అందరూ ఈ స్ప్రింగ్ కి స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ k అనుకోండి అలాగే మాస్ m has been attached ఇదే కదా now what you are doing you are basically elongating this spring ra అంటే you are applying the force in the opposite direction అయితే your force is there in the right side ఏమైతుంది సార్ ఈ ఫోర్స్ వల్ల దేర్ విల్ బి యాక్సిలరేషన్ ఇన్ ద బ్లాక్ ఈ యాక్సిలరేషన్ నుంచి వెలాసిటీ వచ్చింది వెలాసిటీ నుంచి డిస్టెన్స్ వస్తుంది దట్స్ ఇట్ అంటే దిస్ బ్లాక్ నౌ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ దట్ మీన్స్ దేర్ విల్ బి ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ చూడండి ఎస్ సో నౌ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ దిస్ బ్లాక్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ అంటే ఈ స్ప్రింగ్లో కూడా ఒక ఎలాంగేషన్ వచ్చింది ఇదే కదా yes now what will this spring do ra this spring will try to neutralize the situation అంటే ఒక ఫోర్స్ రా there will be a force exerted by the spring fs అని అంటారు ఓకే yes చెప్పండి సార్ what is the value of a spring force మీకు తెలుసు కదా the value of a spring force fs is equals to minus k into x చూడండి what is minus k what is k sir ఈ ఈక్వేషన్ లో your k is nothing but your spring constant అందరు what is k రా k is the spring constant ఫోర్స్ వచ్చింది yes మరి ఈ ఫోర్స్ నుంచి యాక్సిలరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా you can definitely calculate acceleration చెప్పండి అందరూ కాబట్టి acceleration is equals to spring force divided by mass of the object అంటే minus k into x divided by m కదా yes that means you have to rewrite the value of acceleration is minus k divided by mass m multiplied by x ఇప్పుడు చూడండి అందరూ this is the desired step if you are able to jump to this step ante me 90% problem is solved అయింది that's it okay you don't have anything to do anything more here from ఇప్పుడు compare this equation from equation of SHM ఏంట్రా equation of SHM a is equals to minus omega squared x రాసుకోండి అందరూ so a is equals to minus omega squared x కదా for your SHM రా minus omega squared into x that's it అందరూ ఇప్పుడు compare the value రా a done సార్ x వచ్చింది సార్ అలాగే నెగటివ్ సైన్ గాన్
మరి వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ సార్? మిగిలినవి చెప్పండి. సో ద రిమైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మీ ఒమేగా స్క్వేర్ వాల్యూ చెప్పండి ఒకసారి. సో యువర్ ఒమేగా స్క్వేర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k డివైడెడ్ బై m. ఎక్కడి నుంచి ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ k డివైడెడ్ బై m. అందరూ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు రిమెంబర్ దిస్ యాజ్ అ రిజల్ట్. ఓకే, సో మీ స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ కోసమే k అంటే స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్, m ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్. ఓకే, ఇది వచ్చినప్పుడు యువర్ ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ k బై m. మరి ఎక్కడి నుంచి టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ కావాలంటే చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఇస్ ద టైం పీరియడ్ ఫార్ములారా? టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π డివైడెడ్ బై ఒమేగా. ఇదే కదా, అంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π డివైడెడ్ బై ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ k బై m. ఇప్పుడే వచ్చింది కదా ఒమేగా వాల్యూ. ఎస్, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. దేర్ ఫోర్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2π రూట్ ఆఫ్ m డివైడెడ్ బై k. This is the standard example for the spring అందరూ. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ కావాలంటే చెప్పండి ఫార్ములా ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి సార్ ఇది? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ? సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 upon time period. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 upon టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ రా, 2π రూట్ ఆఫ్ m బై k. అదే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఈజ్ 1 upon 2π రూట్ ఆఫ్, ఇది మరి ఒకసారి ఇన్వర్టెడ్ చేయండి, సో k upon m, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్. వచ్చింది కదా? ఎస్ అందరూ. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రా, చాలా మంది సారి PYQలో వచ్చిన క్వశ్చన్ అంటే ఇదే. సో మీ దగ్గర ఒక స్ప్రింగ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. ఓకే, do we have some PYQ? Let me just see for the PYQs. Okay, yes. Let us see అందరూ. NEET 2021 question. Okay, yes, so there is a question PYQ from NEET 2021 అందరూ ఆన్సర్ చేయాలి. ఇదిగో క్వశ్చన్ తీసుకోండి. క్వశ్చన్ ఇస్ దిస్. A spring is stretched by 5 centimeter. Okay, by a force F is equals to 10 Newton. Okay, 10 Newton, full stop. The time period of oscillation కావాలి. Time period of oscillation when a mass of 2 kg. Okay, when a mass of 2 kg. Okay, when a mass of 2 kg is suspended by it, is suspended, when the mass of 2 kg is suspended by it is dash. చెప్పండి. So it has been asked in NEET 2021 question. Okay, అరే 12 రా, not 12 రా బాబు, it should be 21. Option A 3.14 second. Option B 0.628 seconds. Okay, option C అందరు 6.28 seconds. It is a seconds. Okay, it's not 5 రా, మరి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. Okay, 3.14 seconds. Seconds. Lastly, you have 0.0628 seconds. చెప్పండి. DPలా ఎప్పుడు అడిగా హాయ్ 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 1 more DP కింగా 6.28 centimeter. It's in seconds. Okay, second units are in seconds. Okay, అందరూ చూద్దాం. ఇదిగో
stretched by 5 centimeter by a force of 10 Newton kada. Yes. Time period kavali when the mass of 2 kg is suspended. Ante simply time period formula ఏంటి sir? Time period is equals to 2 pi root of m by k. That's it kada. So sir, time period is nothing but 2 pi root of m divided by k. M ante mass, k ante spring constant. వచ్చింది అందరికి. ఇప్పుడు I do have the value of mass రా, కానీ spring constant లేదు నా దగ్గర. మరి ఏం చేయాలి? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? F is equals to k into x. అదే. So sir, your force F is equals to k into x. What is the force sir? Force is 10 Newton. Substitute. So sir, 10 Newton is equals to k value multiplied by displacement లేదా elongation. What is the elongation రా? 5 centimeter. అంటే 0.05 meters కదా. Yes, very good, very good, very good. Substitute. So k value is 10 divided by 0.05. That means 1000 divided by 5 ra. Okay. Ante 200 Newton per meters. This is the value of spring constant K. Ochindi andariki. Now I want everybody to substitute the value of the mass and spring constant ra. So T is equals to 2 pi root of mass inta sir. Mass of 2 kg. Yes. Divided by k value 200. Ade 2 gone ante 1 by root 100. So T is equals to 2 pi ide kada divided by 10. Finished. 2 pi by 10. So 2 into pi value enta sir 3.14 divided by 10 వస్తుంది. 6.25 by 10. Okay. 6.28 by 10 kada. Yes. ఏంట్రా అది? Yes. Correct only kada. Okay. So 6.28 divided by 10 అయితే 0.628. Done? Not done. Correct. B is the answer. Yes. How C ra? Huh? How is your answer coming as C? చూడండి, నెక్స్ట్ టాపిక్ రా. ఇప్పటిదాకా వాట్ ఎవర్ ఐ డిస్కస్డ్, ఐ జస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ స్ప్రింగ్ కదా. ఎస్ సార్, మై సెల్ఫ్ అవి. ఓకే అవి అరే ఐ నో యూ రా, ఐ నో యూ. ఓకే అవి ఐ నో యూ. ఓకే, పురాణా చావల్. ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటే పెండులం రా. పెండులం. సో పెండులం ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఓకే, సింపుల్ పెండులం లేదా బాబ్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులం కూడా చెప్పవచ్చు. రైట్? ఎస్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, ఫార్ ద సింపుల్ పెండులం దెర్ ఆర్ 2 different ఆప్షన్స్. ఓకే, 2 రకాలు ఉన్నాయి టు ప్రూవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ SHM. ఓకే, వన్ వే ఈజ్ లీనియర్ మోషన్, అలాగే సెకండ్ వే ఈజ్ యాంగులర్ SHM. యాంగులర్ SHM కూడా అంటారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ యాంగులర్ SHM, then you will have to talk about torque and angular acceleration. కానీ if you are taking it as linear SHM అంటే చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్స్, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్. ఓకే, yes. So imagine చేయండి, this is your bob of pendulum. Okay, yes. ఇదేరా, ఇక్కడ ఒక మాస్ కావాలిరా. మాస్. This is the mass. Done, guys. This is your pendulum. ఇప్పుడు what we are doing is we are actually letting this pendulum oscillate. So ఇప్పుడు oscillation కావాలి కదా. Yes. ఈ ఫైనల్ సిచ్యువేషన్ రా. ఫైనల్ సిచ్యువేషన్లో సిచ్యువేషన్ will look something like this. ఇదే కదా. What should I say? Yes. So your final mass looks something like this. అందరూ చూడండి. ఇప్పుడు let us take the distances. So ఈ distance ని x అనుకోండి అందరూ. ఇదే కదా. And this angle is theta. Okay, very small angle theta. Very small angle theta అందరూ. Done, not done? Hi. Good evening. Yes. And let us say the angle, what should I say? Yes. Let us say this angle is 90 degrees. And this length is L kada. Yes. The length is L now. ఈ triangle లో అందరూ చెప్పండి. Now the pendulum is doing little oscillations కదా. చిన్న oscillations రా. ఇప్పుడు చెప్పండి, గుడ్ ఈవినింగ్. అరే ఇదిగో, can I say from this triangle sir,
your value of sin theta is equals to x divided by L. Yes. Ante now what you are saying is that value of x is equals to L into sin theta. Idi chala important andaru. Okay. Yes. Now understand the force ra. Force. Okay. What is the force acting, sir? There is a single force acting. Idigo mg force andaru. Kani ee mg ki kuda components unnai. There are the components of the mg force. First component is this. Alage second component is this. So if this angle is theta, ee angle theta unnappudu automatically this becomes mg cos theta and this component becomes mg sin theta. Andaru chudandi. So this mg sin theta is driving this pendulum ra. Okay. Yes. So sir, net force is equals to mg sin theta. Ochindi kada? Yes. Idi chala important andaru. Yes. What is the value of sin theta? Sin theta is x by L. Substitute cheyandi andaru. So your force is equals to mg sin theta ki place lo x by L raskondi. Finished. So force ochindi. Ekkada nunchi acceleration cheppandi sir. Acceleration is equals to force upon mass. Ante mg x divided by L into mm gone ra. So acceleration is equals to g by L into x. Ochindi kada? Actually chudandi. Theta. We are assuming that the value of theta is positive in that direction. Kabatti the value of mg sin theta is towards the opposite direction kada. Idigo theta ekkada untundi in the direction ra babu. Direction anukondi. Okay, you can visualize this direction kada. Yes. But the mg sin theta is acting in the opposite direction kabatti negative sign teeskondra. Chinna adjustments, nothing more than that andaru. Okay. Yes. Yes. Here you go. So acceleration is minus g by L into x. So ippadaaka everything is clear kada. Yes. So acceleration is equals to minus g by L into x. Ippudu compare cheyandi ra minus omega square x toni. Mari okasari omega square value ochindi. Enti sir adi g upon L. Ide kada. Yes. What is the value of omega, sir? Omega is equals to root of g divided by L. What is time period, sir? Time period of SHM 2 pi by omega ante 2 pi divided by root of g by L ante time period of SHM ante 2 pi root of L by g. Formula matrame gurtupettukondi. Hi. Good evening, guys. Good evening. Are emaindra? Yes. Negative kada. Yes. So this is the time period of SHM. Okay, and there is a question on based on that. Okay, chudandi andaru. Question ra. So let us discuss a question. NEET 2024 question ide. If the mass of the bob is increased to thrice, if the mass of bob of a pendulum, if the mass of a bob of a pendulum is increased, okay, is increased to thrice, is increased to thrice its original mass, thrice its original mass. Okay. And length is made half of its original length. And length is made half of original length. Then what, sir? The new time period of oscillation is x by 2. Then new time of oscillations is x divided by 2. Full stop. Then x value kavalira. X is equals to what? It has been asked in NEET 2024 option A. X value kavali 4, option B 2 root 3, option C root 3, option D root 2. Cheyandi cheppandi. Time period of simple pendulum kada. Yes.
It is a simple question based on the time period of pendulum. Dia, let us see. Okay, let us see. ఇది కొంత చూడండి. So here the solution కదా. Solution కోసమే you simply write time is equals to 2 pi root of L by G. ఇదే కదా. ఎస్, మరి రేషియో కావాలంటే తీసుకోండి. L1 అలాగే T2 is equals to 2 pi ratio 2 pi gone. root G gone. అంటే టైం పీరియడ్స్ T1 divided by T2 is equals to root of L1 divided by L2. That's it. సో ఇప్పుడు L1 is L రా, కానీ L2 is L divided by 2 కదా. ఎస్, హాఫ్ లెంత్ రా, హాఫ్ లెంత్. న్యూ లెంత్ ఈజ్ ఒరిజినల్. అరే స్ప్రింగ్స్లో మ్యాక్సిమం కంప్రెషన్ అప్లికేషన్ లేదా సార్? ఓకే, ఇదిగో LL గోన్ రా, అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ 2:1. ఇదే కదా. ఎస్, దట్ మీన్స్ యువర్ T1 divided by T2 is equals to root 2/1. కానీ నాకు T2 కావాలి. T2 కదా, ఇన్వర్ట్ ఎండ్ చేయండి. ఇన్వర్ట్ ఎండ్ అంటే T2 divided by T1 is equals to 1 divided by root 2. 1 upon root 2 కదా. ఎస్, ఫినిష్డ్. ఓకే, ఎస్. సో సార్ T2 is equals to T1 divided by root 2 వచ్చింది కదా. ఎస్, and this value is equals to T1 multiplied by x by 2 రా, అంటే x by 2 is equals to 1 upon root 2. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. సో సార్ root 2 into x is equals to 2 itself. మరి x is equals to 2 divided by root 2 అంటే root 2 itself. I don't understand if the students are too intelligent or they are seeing the answers రా. ఎగ్జాక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రా ఇది. ఓకే, వెరీ గుడ్ గైస్, వెరీ గుడ్. ఓకే, డిస్కార్డ్ ఉందా తంజిరో? నీకు ఏం పని రా డిస్కార్డ్తోనే? వాట్ ఈజ్ ద వర్క్ యూ హ్యావ్ విత్ హిజ్ ఆర్ హర్ డిస్కార్డ్? లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని అందరూ గైస్, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. సరే, సఫిషియంట్, నాట్ మచ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ చూద్దాం అందరూ. సోషల్ యాప్ లేదు. డూ ఐ హ్యావ్ వాటర్? ఐ డూ హ్యావ్. ఓకే, సరే. సో ఇప్పటిదాకా వీ హ్యావ్ డిస్కస్ 2 అప్లికేషన్స్ కేసెస్ కదా. Electrostatic SHM ra. Ippudu this is one of the case, okay? Yes. This is also one of the case where you have any charges ra? 2 different charges, okay? Yes. 3 charges unnai, rendu rakalu, okay? Yes. So you have 3 charges. So ide nee first charge. Oh, what a dot ra. Chala chinna dot adi. Yes. Second charge. Alage you have third charge also. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. ఎస్, దీస్ చార్జెస్ వైట్ కలర్ కదా, వైట్ కలర్ దే ఆర్ పాజిటివ్ చార్జెస్. ప్లస్ క్యూ అనుకోండి, అలాగే ప్లస్ క్యూ ఇస్ ద చార్జ్.
Similarly, the blue color charge is minus q charge. Andaru. Ippudu information chudandi. Information is this. The distance between the two charges is capital D. Small d anukondi. That's it. Now understand, these charges are fixed ra. Okay. Ide completely fixed charges. Idi kuda fixed leda glued charges ane cheppochu. Okay. Yes. These are also completely fixed charges. Andaru. What you are doing now? If you attract, yes, negative charge ఉన్నప్పుడు it is attracting, it is also attracting. Yes. సరే ఇదిగో చూడండి అందరూ మాసెస్ రా, మాస్ m అనుకోండి. ఓకే, చార్జ్ q, మాస్ m. Now what you are doing is you are basically displacing this charge రా. ఇదే కదా ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ దిస్ చార్జ్ ఇస్ హియర్. అలాగే చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ద చార్జ్ హ్యాస్ అరైవ్డ్ టు దిస్ పొజిషన్. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ చూడండి అందరూ, దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓవర్ హియర్ ఇస్ x. మరి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? So if you just displace it slightly towards the right side, there is going to be two attraction forces. Ide kada attraction forces. Will it perform SHM? Okay, question is, first question anukondi. Will, question. If minus q charge, if the minus q charge is displaced towards the right side, by a little distance x. Okay, question is, will it perform simple harmonic motion, SHM? Yes or no? Cheppali. Let us see how many of you are good at concepts now. Will it perform simple harmonic motion? Yes or no? Andaru. Yes, students, like the video. Likes ante chala takkuva ra. Okay. And the answer is, it will perform, not perform. Yes or no answer raidi? Answer is no. Enduku sir? Endukante if you slightly displace it ra, ee particle ni good evening. Yes. So if you slightly displace this particle, అంటే the positive charge will attract to the right side. అలాగే ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అట్రాక్ట్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. కానీ డిస్టెన్సెస్ హై పల్లాపతి హై డిస్టెన్సెస్ చూడండి. డిస్టెన్సెస్ అంటే ఇది తక్కువ డిస్టెన్స్ రా, ఇది ఎక్కువ డిస్టెన్స్ కదా. నౌ because of the less distance the force will be more, ante this attraction force will be more. మామూలుగానే this will go and stick to the plus q charge. మరి ఏం చేయాలి సార్? what should we do in order to perform SHM అంటే change the nature of this charge. ఇదిగో మరి ఒకసారి మైనస్ నుంచి ప్లస్ q charge తీసుకోవాలి. that's it. okay, again you will have to take plus q charge only. అరే what a bouncing effect రా ఇది. yes, అరే చూడండి రా. Focus. Okay, focus the size. మరి ఒకసారి పాజిటివ్ చార్జ్ మాత్రమే కావాలి. ఓకే, వి జస్ట్ నీడ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదే ఇప్పుడు చెప్పండి. నౌ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ SHM. ఎందుకంటే దేర్ విల్ బి రిపల్షన్ ఫోర్స్, అంటే ఇట్ విల్ ట్రై టు సెండ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. అలాగే ఇట్ విల్ ఆల్సో ట్రై టు సెండ్ టు ద రైట్ సైడ్. ఇదిగో రైట్ సైడ్ చార్జ్ రా, ఇట్ విల్ ఎగ్జర్ట్ అ ఫోర్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ డైరెక్షన్. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ చార్జ్ రా, ఇట్ విల్ ఆల్సో ఎగ్జర్ట్ ద ఫోర్స్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ మాత్రమే ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ తక్కువ రా. అదే కాబట్టి ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. కానీ ఇప్పుడు వాట్ వుడ్ బి ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్? ఇదే కదా యాజ్ సింపుల్ క్వశ్చన్ యాజ్ దస్. అందరూ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ వాజ్ d లేదా 2d అనుకోండి. ఓకే, 2d నుంచి ఇదే డిస్టెన్స్ d అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిస్టెన్స్ d రా. ఓకే, ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ d హియర్ అండ్ ఆల్సో ద టోటల్ డిస్టెన్స్ వాజ్ d ఓవర్ హియర్ ఆల్సో. dd రా. కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో యూ హ్యావ్ డిస్ప్లేస్డ్ దిస్ చార్జ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. కాబట్టి దిస్ డిస్టెన్స్ నౌ హ్యాస్ బికమ్ d మైనస్ x. అలాగే దిస్ డిస్టెన్స్ నౌ హ్యాస్ బికమ్ d ప్లస్ x. వచ్చింది అందరికీ? ఇప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ చెప్పాలి. సో నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద చార్జ్ రా, ఎఫ్ నెట్ ఆన్ సెంట్రల్ చార్జ్ కదా. ఎస్, నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ సెంట్రల్ చార్జ్. వాట్ ఈస్ ద నెట్ ఫోర్స్ అంటే సార్,
చెప్పండి force due to right side charge minus force due to left side charge kada. Force due to right side charge minus force due to left side charge. F due to right side charge enta sir? K q1 q2 ante q square divided by r square ante x d minus x whole square ide kada, d minus x whole square minus k q squared divided by d plus x whole square. Substitute cheyandi. Okay, simplify cheyandi. So you can do one thing ra, k q squared by d తీసుకోండి, 1 upon d minus x whole squared minus 1 divided by d plus x whole squared. ఇదే కదా, that means k q squared కామన్ తీసుకోండి and do the cross multiplication. So sir, d plus x whole squared minus d minus x whole squared whole divided by d minus x whole squared multiplied by d plus x whole squared. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద నెట్ ఫోర్స్ రా. మరి ఒకసారి ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే క్యూ స్క్వేర్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై, కావాలంటే డైరెక్ట్గా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. యూ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. అందరు వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాన్షన్ రా? డి ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్డ్ ప్లస్ 2dx మైనస్ ఆఫ్ డి మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్డ్. మరి ఒకసారి డి స్క్వేర్డ్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్డ్ మైనస్ 2dx ఇదే కదా. ఎస్. whole divided by x plus d whole squared multiplied by x minus d whole squared. So this is the net force andaru. So F net kosame kq squared multiplied by idigo d squared minus d squared. Ide minus kada kada, ee minus sign it will go to each and every term. It also becomes minus, now it becomes plus. d squared minus d squared gone, x squared minus x squared gone, 2dx plus 2dx ante 4dx ochindi. Idigo 4 into d into x divided by, now there is a twist. Let's enter idi. What is going on in the chat box? Andaru x plus d kadara, x ain't sir, chinna displacement. So can I say the value of x is much less than d? అయితే your x plus d is approximately d, అలాగే d minus x again it is approximately equals to d. Substitute చేయాలి. సో సార్ x plus d అంటే d whole square ఇదే, అలాగే x d minus x కావాలరా, d minus x, ఓకే, d minus x ఇది కూడా d వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో నెట్ ఫోర్స్ is equals to k into q squared multiplied by 4dx divided by d to the power 4. అందరూ సో నెట్ ఫోర్స్ is equals to kq squared 4kq squared into x divided by d cube. ఇదే మరి యాక్సిలరేషన్ కావాలి కదా. సబ్స్టిట్యూట్ ద యాక్సిలరేషన్ రా. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై మాస్. అంటే నెట్ ఫోర్స్ ఎంత సార్? 4kq squared x divided by md cube. ఇదే మీ యాక్సిలరేషన్ నెగటివ్ సైడ్లో వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్డ్ ఎక్స్తోనే. ఏ వచ్చింది, మైనస్ మైనస్ వచ్చింది, ఎక్స్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్డ్? ఇట్ ఈస్ 4kq స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై md క్యూబ్. మరి ఒమేగా వాల్యూ కావాలి, ఒమేగా వాల్యూ. అండ్ ఫర్ దిస్ ఒమేగా వాల్యూ స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి అందరూ. సో ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 4kq స్క్వేర్ divided by md cube. ఓకే, omega is equals to q by d రా. ఓకే, బయటికి తీసుకోండి, ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ 4k divided by md. అదే ఏం కావాలి సార్? టైం పీరియడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? 2π by omega. అంటే 2π డివైడెడ్ బై, చెప్పండి, రూట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, రూట్ ఆఫ్ q డివైడెడ్ బై d మల్టిప్లైడ్ బై, అరే 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 మరి ఒక్కసారి రూట్ వచ్చింది కదా. ఎస్, రూట్ ఆఫ్ 4k డివైడెడ్ బై m ఇంటూ d. దట్స్ ఇట్. Okay, yes. So this is the time period of SHM. D. What is that? What is that? Yes. So this is just the explanation. Okay, nothing more than that. Okay, if it is giving headache, వదలండి. Okay, nothing more than that. So if you have charged particles ante electrostatic SHM nunchi, the time period of oscillation coming like this. Okay, let me write the formula also. I don't think somebody would remember this formula, కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్లికేషన్ పార్ట్ ఇది. సో రూట్ ఆఫ్ మరి ఒక్కసారి 4k డివైడెడ్ బై m ఇంటూ d. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ అందరు
Let us talk about equation of SHM. Ipudu, let us start the fresh equation ra. Okay, equation of SHM, simple harmonic motion. And now, in this equation, okay, equation kosame, you will have to write the equation of position first. దాని తర్వాత ఈ పొజిషన్ నుంచి స్పీడ్ ఈక్వేషన్ కావాలి రావాలి, స్పీడ్ నుంచి యాక్సిలరేషన్ ఈక్వేషన్ రావాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ద పొజిషన్ ఈక్వేషన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పార్టికల్ రా, ఇదే మీ పార్టికల్ కదా, ఎస్, అండ్ ఇఫ్ దిస్ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్, అరే ఏంట్రా అది, ఎస్, అండ్ ఇఫ్ దిస్ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ హారిజంటల్ డైరెక్షన్, అందరూ ఇదే కదా, దిస్ ఈస్ ద SHM మోషన్, అంటే టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దిస్ ఈక్వేషన్ విల్ బి ఓన్లీ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, కాబట్టి in the equation also you will have x term only. Okay, you will have x term only. ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, so what will be the equation of SHM for this particle? ఈ ఈక్వేషన్ కోసమే మామూలుగానే చెప్పాలిరా. ఓకే, the equation is x is equals to a sin omega into t. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర ఈ ఫార్మ్ లాగా ఈక్వేషన్ వచ్చిందంటే దిస్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఓకే, ఎస్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి చాలా పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ది సింపుల్ ఈక్వేషన్. అందరూ చెప్పండి. సో మామూలుగానే లెట్ us సే ద యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ రా. ఓకే, ద యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ అంటే 4 meters అనుకోండి. ఓకే, దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 4 meters, అలాగే ఇది కూడా 4 meters డిస్టెన్స్. మరి ఈక్వేషన్లో ఏ వాల్యూకి ప్లేస్లో 4 వస్తాయి, అదే కదా. సో యువర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 4 sin of 2 pi into t. That's it. Example, this is the equation. Okay, yes. Now I want everybody to compare the values. So equation ni చూసి what is the value of amplitude, sir? 4 meters. అలాగే what is the value of omega రా, omega value, omega అంటే coefficient of time, sir. Coefficient of time is 2 pi. Yes, omega వచ్చింది కదా. Now what is the value of time period of SHM రా, time period of oscillation కావాలి కదా. సో time period formula is 2 pi by omega. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కోసమే 2 pi by 2 pi అంటే 1 second రా. 1 second is the time period of oscillation. What is the frequency, sir? Your frequency value f is equals to చెప్పండి 1 upon time period, అంటే 1 upon 1 is equals to 1 second only. అర్థమైంది. సో మీ దగ్గర ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద యాంప్లిట్యూడ్, యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్, అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో. డన్. ఎస్, సో లెట్ us compare few more equations. Okay, the question is find amplitude, similarly ఏంట్రాది, angular frequency, time period of oscillation kada. Yes, time period of SHM, and also find the frequency for the following equations. చెప్పండి. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 తీసుకోండి అందరు. y is equals to 20 sin of pi t divided by 2. Let us see how many of you can answer this question. Next question. For the next question, the equation is something like this. Okay, question number 2 under x is equals to 10 sin of what should I write, 4t, 4t, yes, let us say 4 into t. Finished. Chapandi. Guys, like the video. Yes, I'm expecting a like from all of you.
ఎస్ వేరే లాంటి yes, tell me guys. Yes, duration till 10 pm ra. Idi long lecture. Okay, yes. T is equals to 4 by T, 4 by T only. So this student is commenting, sir, Nagin season 7 చూస్తారా? అరే నాకు అక్కర్లేదు. ఓకే, టు సీ ద టెలివిజన్ నాగిన్స్ అంటే దెర్ ఆర్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద రియల్ లైఫ్ ఆల్సో. ఆ పీపుల్ని చూసి నాగిన్ చూడడానికి అక్కర్లేదు. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సీ దాట్, రైట్? ఎస్, సో లెట్ us డిస్కస్. అందరూ ఎప్పుడు సొల్యూషన్స్ కావాలి కదా ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్ అండ్ ఐఎమ్ విజిబుల్. ఓకే, ఇదిగో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కంపేర్ అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a sin ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ t. అందరు చూడండి. నా బేసికలీ ఇట్స్ అ వెరీ ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫార్మ్ నుంచి ఐ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ అ లిటిల్ రా. ఓకే, ఎస్ ఎస్, ఐమ్ టెలింగ్ ద ఆన్సర్ ఇట్ సెల్ఫ్ రా. ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఇదిగో కంపేర్ చేసినప్పుడు యువర్ యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ 20 కదా. ఎస్, మ్యాచింగ్ ద వాల్యూస్. అలాగే ఇదిగో పై బై 2 ఇంటూ టీ రా, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. దాట్ మీన్స్ యువర్ ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై 2. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ ఏం కావాలి? టైం పీరియడ్ కావాలి కదా. సో టైం పీరియడ్ ఈజ్ 2π బై ఒమేగా. ఫార్ములా అంటే ఇదే. దాట్ మీన్స్ సార్ 2π డివైడెడ్ బై ఒమేగా వాల్యూ మరి ఒక్కసారి పై బై 2 రాసుకోండి. సో వెన్ యూ టేక్ పై గాన్ అండ్ దిస్ 2 బికమ్స్ 4 కదా. 2 into 2 becomes 4 seconds. వెరీ గుడ్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంటే 1/టైం పీరియడ్ అంటే 1/4 హర్ట్జ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ 1/4 హర్ట్జ్, యాంప్లిట్యూడ్ 20 meters, your omega is pi by 2 radian per second. అలాగే టైం పీరియడ్ is 4 seconds. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ చెప్పండి ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ అందరూ మరి ఒకసారి కంపేర్ చేయాలి కదా. సో x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a sin ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ వచ్చింది అందరికీ. ఇక్కడ నుంచి యువర్ యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 meters. అలాగే ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. టైం పీరియడ్ కావాలంటే 2π బై ఒమేగా అంటే 2π బై 4. 2π బై 4 అంటే π బై 2 seconds. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ π బై 2 seconds యువర్ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ అ సేమ్ ప్యాటర్న్. ఓకే, మరి ఏం కావాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి కదా. 1/టైం పీరియడ్ అంటే 2/π హర్ట్జ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఇన్ 1 second 2/π hertz, not 2/π hertz. In 1 second, 2/π is the number of rotations it is making. Okay, check my ID. Right? Sir. So these are the answers for the second question. And ఇప్పుడు let us continue our discussion. Okay,
Now I want everybody to focus here, focus చేయండి అందరూ, ఇదిగో అందరూ చూడండి. So let us take an equation and slowly do the surgery of that equation. Okay, surgery of a person ra, slowly anatomy చూద్దాం. Okay, sir, amplitude, angular frequency, pi by 2, good, Farzana, very good, okay, very good. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. So let us take the equation ra. The equation says something like this: x is equals to 10 multiplied by sine of 5 into t. Okay, this is the equation. మీ అందరికీ మొత్తం వాల్యూస్ తెలుసు, ఇదిగో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఈక్వేషన్ అంటే యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఆంప్లిట్యూడ్, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దాని తర్వాత టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. ఈ 4-5 థింగ్స్ గురించి యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌట్ దెమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ సంథింగ్ ఎల్స్ రా, అంటే ఐ బేసికలీ వాంట్ టు డిజైన్ ద గ్రాఫ్ తెలుసా మీకు? ఎస్. సో లెట్ us trace the value of x at different time intervals andaru. Okay, yes. Is this value correct or should I change it ra? Let us change the value andaru. Yes. So x is equals to 10 multiplied by sine of pi by 4 into t. So this is the equation. Okay, ee equation kosame graph draw chedam. Okay, so let us take some important points andaru. So the important point ante t is equals to 0 point, alage t is equals to 1, similarly t is equals to 2 seconds, t is equals to 3 seconds. Okay, not 2, 0 tarvata 2, dan tarvata t is equals to 4 seconds. Okay, t is equals to 4 seconds, and then we have t is equals to 8 seconds. I hope it is understandable. Okay, yes. Now let us talk about the position of the particle ra. Ee instances paina naaku position kavali kada. So to find the position of the particle, substitute cheyandi, mari x value cheppandi. ఇదిగో. సో వెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 పైన యువర్ x వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద x వాల్యూ సార్? ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, దట్స్ ఇట్. సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ పై బై 4 ఇంటూ 0. t వాల్యూ 0 కదా, పై బై 4 ఇంటూ 0. చూడండి అందరూ, పై బై 4 ఇంటూ 0 అంటే 0, మరి ఒకసారి సైన్ 0 ఈజ్ ఆల్సో 0 అండ్ 10 ఇంటూ 0 ఈజ్ ఆల్సో 0 అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఏ ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్. జ్యోతి, దిస్ ఇస్ ఫర్ నీట్ ఆన్సర్. yes 100%. ఓకే, సిమిలర్లీ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ద టైమ్ పీరియడ్ at t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 seconds, అందరూ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ పై బై 4 మల్టిప్లైడ్ బై 2. ఇదే కదా. సో దాట్ మీన్స్ correct only, right? Yes, చెప్పండి. సో 10 multiplied by sine of pi by 2, that means it is 10 meters only. Sin pi by 2 అంటే sin 91 వచ్చింది కదా. సో your x value is 10 meters. When sir? When your time is 2 seconds. మరి 4 seconds పైన చెప్పండి ఒకసారి, what is the value of position at t is equals to 4 seconds. అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. At t is equals to 4 seconds నాకు x value కావాలి. So at t is equals to 4 seconds, substitute, that is the only way, right? Yes, the value of x is equals to 10 multiplied by sine of pi by 4 multiplied by t. కానీ t కి ప్లేస్ లో మరి ఒకసారి 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. that means 10 multiplied by sine of, ఇదిగో pi 4 gone కదా, and you are left with pi only. The value of x is equals to 10 sin pi రా, sin pi value 0 ఉంటుంది మామూలుగానే. so your x value is 0. that means at 4 seconds again this particle is at origin. Okay, lastly let us talk about 8 seconds andaru. So t is equals to 8 seconds paina let us talk about x. So x is equals to 8 0 2 4 6 తీసుకోండి. I'm sorry. Okay, 6 seconds. So let us talk about t is equals to 6 seconds. చెప్పండి, substitute the equation and that's it. At t is equals to 6 seconds, x is equals to 10 sine of pi by 4 into 6 kada. Yes, pi by 4 multiplied by 6. So మామూలుగానే your value of x is nothing but 10 sine of 3 pi by 2. 3 pi by 2 అంటే తెలుసా మీకు, it is 270 degrees. What is sin 3 pi by 2 sir? Sin pi plus pi by 2. Sin a cos b minus plus cos a sin b. So cos pi అంటే 1 minus 1 కదా. Yes, so your x value is nothing but minus 10 meters. ఇప్పుడు అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, I want everybody to focus. Let us draw the graph. So this is my x axis. ఎక్కడారా
where is x axis? ఇదే కదా మీ x axis. Yes, this is my x axis. Okay, and this is my y axis. This is your x axis. Done. అలాగే this is your y axis. అందరు not required రా. x axis పైన ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా, 0. maximum పాయింట్ ఎక్కడ సార్? amplitude. అలాగే మినిమం పాయింట్ ఎక్కడ సార్? ఇది కూడా amplitude. ఓకే, yes, so this is the maximum point amplitude of x is equals to 10 meters. ఇది కూడా మినిమం పాయింట్ అంటే x is equals to -10. సార్ ఎలా వచ్చింది సార్ 10 అంటే? యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ. లాస్ట్ క్వశ్చన్స్లో మీరే చెప్పిన ఆన్సర్స్ కదా, యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్కడి నుంచి కూడా యాంప్లిట్యూడ్. వాట్ ఈస్ యాంప్లిట్యూడ్ రా? యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్, రైట్, ఎస్. సో యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో ఇదే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మీటర్ ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వచ్చింది. అలాగే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -10 మీటర్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్. ఇప్పుడు అందరూ ఇక్కడ నుంచి అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఇదిగో, సో అట్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 seconds మీ పార్టికల్కి పొజిషన్ అంటే మీన్ పొజిషన్ కదా. ఎస్, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు జస్ట్ అట్ 2 seconds యువర్ పార్టికల్ హ్యాస్ రీచ్డ్ 10 meters అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 seconds పైన యువర్ పార్టికల్ ఈజ్ కమింగ్ టు ద ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ నెంబర్ 1. సో లాజికలీ ఆలోచండి. ఓకే, జస్ట్ గివ్ ఇట్ అ థాట్. అందరూ ఈ పాయింట్ నుంచి ఆ పాయింట్ వరకు రావడానికి ఈ పార్టికల్ కోసమే హౌ మచ్ టైం రిక్వైర్డ్ రా? 2 seconds కదా. దాట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 టు x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 meters పార్టికల్ ఈస్ టేకింగ్ 2 seconds. అలాగే ఇఫ్ ద పార్టికల్ వాంట్స్ టు కమ్ బ్యాక్ రా, కమ్ బ్యాక్ అంటే మరి ఒకసారి 10 నుంచి 0 పైన రావడానికి హౌ మచ్ టైం విల్ బి రిక్వైర్డ్? మరి 2 seconds. ఓకే, 2 seconds ఓన్లీ. దాట్ మీన్స్ at t is equals to 4 seconds మరి ఒకసారి పార్టికల్ ఇస్ టేకింగ్ x is equals to 0. అలాగే at t is equals to 6 seconds అందరూ చెప్పండి, 6 seconds కదా. సో 6 seconds పైన the particle is coming to the left extreme position. అలాగే it also going back to the mean position రా. అంటే t is equals to 8 seconds పైన the particle should come back to its original spot. చూడండి ఇప్పుడు టైం ఫ్రేమ్ చెప్తున్నా అందరూ. 0, ఓకే, 0 second, 1 second, 2 second, 3, 4, 5, 6, 7, 8. క్లియరా? నాట్ క్లియరా? మరి ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఓకే, 0, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 6 second, 7 second, 8 second. Done? Not done. Yes. What is the time period of oscillation, sir? Time period of SHM అంటే the time after which the particle is coming to the original position. So what is the original position of particle ra? Mean position x is equals to 0. ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు it is going towards the right, again going towards the left, and then it is completing its motion. అంటే the time period of oscillation is 8 seconds. 8 seconds. Okay, 8 seconds. అర్థం చేసుకోండి. Yes, I remember you, Avino. Okay, I remember you. ఇదిగో, సో టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అంటే 8 seconds. ఇప్పుడు మామూలుగానే వాట్ ద క్వశ్చనర్ ఆస్క్స్ యూ ఫ్రమ్ దిస్ అంటే క్వశ్చన్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇది మీకోసమే క్వశ్చన్ అండ్ యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఫైండ్ ద పొజిషన్ అట్ t is equals to 1 second. ఓకే, t is equals to 0లో 0 ఉంటుంది పొజిషన్ రా, పొజిషన్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్. t is equals to 2 seconds తర్వాత the position is at 10 meters. అలాగే t is equals to 1 second కోసమే చెప్పండి. హాయ్ హరీష, హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్, అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒకసారి. ఎస్, టెల్ మీ ద పొజిషన్ గైస్. వేర్ విల్ బీ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ అట్ t is equals to 1 seconds? ఓకే, ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నా చూడండి. సో 0 ఎక్కడ, 2 ఎక్కడ, హాఫ్ అంటే 1 అంటే మిడిల్ కదా. సో t is equals to 0, t is equals to 2. సో t is equals to 1 will be somewhere here. సో ఆ కోసమే x is equals to 0, x is equals to 10, x is equals to 5 కావాలి కదా. సో ఆప్షన్ ఏ సార్, x is equals to 5. ఆప్షన్ బి సార్, x is equals to 5 root 2. ఆప్షన్ సి సార్, x is equals to 6 10. And option D sir, x is equals to 0. I want the position of the particle at t is equals to 1 second.
If it was a PYQ, all of you would have flooded the answers with the right options. Kahani, ide PYQ kada. Therefore, I am having less number of answers. Okay? Kahani idi chala important topic ra. Andaru. Yes, cheppandi. So let us take the question from this part itself. Simple harmonic motion unnappudu. Let us talk in terms of position first. So it has been asked in NEET 2024 question paper. Okay, and the student. So question is this: if x is equals to 5 sine of pi t plus 3, okay, pi t plus pi by 3, represents the motion of SHM particle. The amplitude and time period kavali. Okay, then amplitude and time period are dash. Then the amplitude and the time period, amplitude and time period are dash. So this has been asked in NEET 2024. Options తీసుకోండి. Okay. Option A, units are units. This entire game for this question now is only for units. Okay. Yes, 5 centimeter. Time period is 1 second. Okay. Option B, sir. 5 centimeter. Array 5 centimeter, right? Yes, 5 centimeters. Option B is 2 seconds. Okay, 2 seconds. 2 S, it's not 25. Okay, sometimes 5 meter 1 second. Goldfish. Everyone naku. What a feeling, ra. What an amazing feeling it is. Students, please like the video. Okay, okay. Hi. Sri Segyama. Hi. Cheppandi. So it has been asked in NEET 2024 paper. Okay. Mamulgane, your units should always be in meters or centimeters. Meters only. Okay. And here it is in meters only. Idi vandu chudandi. Yes. Meters. Your name Kinga. Compare cheyalra. Simple comparison kada. Yes. Idigo formula, not formula. First of all, write the equation. So the given equation is of this form. So x is equals to 5 multiplied by sine of pi into t. Ide kada. Yes. Compare cheyandi andaru. Ee equation ni compare cheyandi. A sine of omega into t tone compare cheyali. So ekkada nunchi you will get the value of A leda the amplitude to be 5 meters. Okay, meters. Enduku meters, sir? Because this unit over the displacement is in meters. Lekapothe kuda మామూలుగానే SI units అంటారు కదరా. So even if the unit is not written over there, your distance should be calculated in meters itself. Okay, yes. అలాగే omega value చెప్పండి సార్. Your omega value is equals to pi. What is the time period? Your time period formula is 2 pi divided by omega. Ante time period of oscillation is 2 pi divided by pi only. Pi gone. Okay. Mari time period is 2 seconds. So sir, amplitude 5 meter, time period 2 seconds. So amplitude 5 meter, time period 2 seconds. Amplitude 5 meter, time period 2 seconds. Ide. Okay. Amplitude 5 meter, time period 2 seconds. Very good. Very good, guys. Very good. Okay. Next, do we have one more equation for the SHM? Yes.
we have talked about the position kada. Position గురించి ఇదే, this is the equation. ఇప్పుడు అందరూ కొన్నిసారి there is some extra terminology కదరా, 5 sin pi t ఇదే sufficient, కానీ you have pi by 3 extra. మరి what does it mean? Okay, let us compare the two equations and let us see. ఇది అందరూ, so equation number 1 అంటే y is equals to 10 multiplied by sin of 2t. 2t yes. అలాగే let us talk about another equation. Y is equals to 10 multiplied by sin of 2t plus pi by 2. What is the difference between the two equations? Mathematically oka extra term is there kada. Yes, mathematically choose this pi by 2 is an extra terminology, కానీ what is the significance లేదా the geometrical significance of this? చెప్పండి, what is the geometrical significance అంటే for the geometrical significance, let us draw the graph of this particle kada. y అందరూ ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లేయింగ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ రా, వేవ్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి యువర్ వేవ్స్ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, వేవ్స్ అందరు చూడండి, y కదా, y ఉన్నప్పుడు యువర్ పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద y డైరెక్షన్. సో సార్ లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ ద ఎలిమెంటరీ టైం వాల్యూ. ఓకే, అట్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. చెప్పండి, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ 2t కదా, 2t అంటే 2 into 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అదే. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ 2 into 0 is 0 కదా. అలాగే సైన్ 0 is once again 0 itself రా, అంటే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 into 0 వచ్చింది కదా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 10 into 0 సార్? 0 itself. దట్ మీన్స్ యువర్ పార్టికల్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఎందుకు సార్? బికాజ్ at t is equals to 0, y is equals to 0 కదా. మరి t is equals to 0 అంటే ఇదే యువర్ స్టార్ట్ పాయింట్ రా, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మోషన్. సో ఈ మోషన్లో ద పార్టికల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ పొజిషన్ అంటే ఇదే. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ అందరూ, ఇన్ యువర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ టేక్ ద సేమ్ వాల్యూ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. సో y వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ 2t కదా, 2t అంటే 2 into 0. కానీ ఎక్స్ట్రా pi by 2 వచ్చినప్పుడు యూ యాడ్ ఎక్స్ట్రా pi by 2 ఆల్సో. Therefore, your y value is 10 multiplied by sine of 2 into 0, 0, 0 plus pi by 2 అంటే pi by 2 itself. What is the value of sine pi by 2 sir? 1. అంటే your y value is equals to 10 multiplied by 1 అంటే y is equals to 10 meters. That means the beginning of the motion, beginning kada, ఎందుకు beginning sir? Because t is equals to 0. అంటే this motion is starting from the extreme position itself. Okay, yes, అయితే this motion is just starting from the extreme position. ఇది, so this is the mean position x, y is equals to 0 కదా. yes, ఇదే మీ mean position, y is equals to 0. కానీ for this particle the initial position is from the extreme position itself. మరి where will it go? yes sir, class Tuesday వరకు లేదు అన్నారు కదా. yes we will have the class on Tuesday itself, direct class into Tuesday. Okay, that means if your particle is starting the motion from the amplitude, the immediate motion will be directed towards the downward direction. Ochindi andariki? Yes. Okay, here the initial motion ra, idigo velocity గురించి మాట్లాడాలంటే కిందకి ఉంటుంది కదా. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ సార్? పైనకి డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ కిందకి, కాబట్టి వెలాసిటీ ఈజ్ నెగటివ్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వెలాసిటీ నెగటివ్ ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడ యువర్ వెలాసిటీ కుడ్ బి పాజిటివ్ ఆల్సో, ఎందుకంటే వెలాసిటీ పైన డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా పైనకి ఉంటుంది. దాట్ మీన్స్ వెలాసిటీ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ వెలాసిటీ మే బి నెగటివ్. ఓకే, రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ సినారియోలో యువర్ వెలాసిటీ విల్ ఆల్వేస్ బి నెగటివ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. వాయిస్ ఇస్ వెరీ లో. ఇప్పుడు I only have to shout ra, that is the only option that's left. Okay, please increase the volume. Okay, volume పెంచండి అందరూ. So with that being said, our entire discussion on the displacement of the SHM has been completed. ఇప్పుడు velocity గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, I basically want to target on the velocity itself అందరూ. Yes, students, can you like the video?
ఎస్ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని అందరికీ ఒకసారి. మీది ఏమో అటెంప్ట్ నీట్ సార్. Yes, next. X is equals to a sine of omega into t. అందరూ ఎక్కడి నుంచి I want the speed now. సో ఈ స్పీడ్ కోసమే ఏం చేయాలంటే dx by dt రావాలి. That's it. So this is nothing but the speed of a particle performing simple harmonic motion. Okay? This is the speed. జాగ్రత్తగా వినండి. అంటే d by dt of x की place లో a sine of omega t రావాలి. That's it. So sir, speed of the particle అంటే a omega, sine की derivative is cos. So cos of omega into t. Finished. This is the most important part of the discussion. Position equation వచ్చింది కదా, అలాగే okay, I will shout now, okay? Uppal Gayatri, I will shout now. Idigo. So here, is my voice clear? Yes, I hope it should be clear now. Okay. Yes, speed ochindi kada. Now we are going to rewrite this speed. Andaru. So v is equals to omega multiplied by a cos of omega into t. Ide kada? Yes. Kani idigo a cos omega t is the expression in the speed. Displacement kosame equation has a sine, speed kosam equation has cos. Any relationship between sine and cos? Yes. Any relationship between sine and cos ante there is a relationship. What is the relationship, sir? The relationship goes something like this. So a square sine square omega t plus a square cos square omega t is equals to a square only. Sin square plus cos square 1 kadara multiply చేసినప్పుడు ఇదే వచ్చేది రిలేషన్షిప్. మరి if you want the value of a square cos square omega t, ఈ sin square ని అక్కడ పంపేయండి. That's it. So your value of a square cos square omega t is equals to a square minus a square sin square omega into t. ఇదే కదా. స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి అందరూ. So when you are taking the square root, a cos of omega t can be written as root of a square minus a square sin square omega t. This is the relationship. Kani a sin omega t is x kada. So a square sin square omega t ante x square. You can write that also. So sir, a cos of omega t is nothing but a square minus x square. You can write it. So a cos omega t की place लो root of a square minus x square రాసుకోండి. So velocity is nothing but omega root of a square minus x square వచ్చింది అందరికి. This is the third formula. ఇప్పుడు yeah Rashmita, you can ask your doubt absolutely. Okay, yes. ఇప్పుడు if you want to find the minimum and maximum condition, ఇప్పటిదాకా ఏదైనా ఫార్ములాస్ ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఇదిగో అందరూ. So first formula was for your SHM. What is the formula, sir? Acceleration is equals to minus omega squared into x. Idi condition undali. Formula number 2, sir. Time period is nothing but 2 pi divided by omega. Next formula, sir. Displacement kosame equation will be of the format a sin omega t plus delta. ఈ డెల్టా అంటే this is known as the initial phase of the SHM equation. Okay. Sir, 7కి మ్యారథాన్ కదా సార్, ఎప్పుడు మీరు కూడా చెప్తారా? నాట్ మ్యారథాన్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ అ మ్యారథాన్, ఇట్స్ జస్ట్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద మ్యారథాన్. ఓకే, అంటే ఎక్కడి నుంచి టిల్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ 20th of April నుంచి 3rd of May వరకు ప్రతిరోజు యూ హ్యావ్ మ్యారథాన్స్, కంటిన్యూస్గా మ్యారథాన్స్. సో ఒకరోజు నేను తీసుకున్న, ఒకరోజు అజయ్ సార్, ఒకరోజు జుమిడి సార్, అండ్ ఒకరోజు మ్యామ్ ఇస్ దర్. ఓకే, ఎస్. సో అబౌట్ దాట్ దెర్ ఇస్ ద మ్యారథాన్. దట్స్ ఇట్. సో ఏ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ డెల్టా, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద పొజిషన్ లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ SHM. Similarly, for speeds, you have the equation a omega cos of omega into t. Simple terms, this is the equation. Leda, you have one more format. So v is equals to omega into root of a square minus x square. So this is the list of the formulas that all of you should remember. So these are the formulas we have seen. There are lots of
Sir, my revision of first year chapters done and my second year chapters are going on, but I can't solve questions without saying and please. Yes, Rashmita, you have asked me the same doubt in Vijay batch also. Okay, naku telusu. Okay, sir. Idigo. So let us talk about the velocity extreme conditions. Okay, extreme conditions for velocity. Enta ippudu extreme conditions kada. Yes, extreme conditions for velocity andaru. And this is one of the most important discussion. Extreme conditions for velocity. What are the extreme conditions, sir? Extreme ante minimum maximum kada. Minimum maximum. So velocity minimum e untundi. Leda your velocity is maximum. So when and what? That is the condition. So when ante minimum value kosame v is equals to omega root of a square minus x square raskondi. Ardhamaindi endariki? Now your minimum velocity is completely dependent on the root terminology ra. Ante if root of a square minus x square, whatever the minimum value of this root will be the minimum value of your speed. Kani yes Gayatri, yes, repu 10 am ki physics marathon. Yes, idigo a square x square root lo untundi kada. And always remember the minimum value of the root is 0. Okay, 0 minimum value for any root is 0. So your root value can never go in negatives. Okay, alage a square minus x square kuda 0 undali. That means a square is equals to x square. Ippudu square root teeskondi, that means a is equals to plus or minus x. Leda x is equals to plus or minus a. Okay, x is equals to plus or minus a. That means x ki position ochindi kada, plus a leda minus a. That means at the two extreme positions your speed is getting exactly minimum ante 0. Okay, andaru ee video ni like cheyandi okasari. Like this video guys, like this video. Chala takkuva likes ra, eppadi kuda chala takkuva likes. Okay, alage what is the minimum value, sir? V minimum value is 0. Okay, first condition ra, minimum value of speed is 0 and this minimum speed is attained. Okay, this minimum speed is attained at x is equals to a and x is equals to minus a. So these are the two positions where your speed is minimum ante 0. Similarly, if you want to talk about the time periods, times at which I am going into detail kada. Yes, idigo. So let us keep it this much. Okay, not going much details. Andaru maximum speed kosame mari okasari same formula raskondi. So v is equals to omega root of a square minus x square. So sir, maximum condition kada. So maximum value of speed will be attained when root value is maximum. Okay, root value is maximum ante root of a square minus x square ki maximum value kavali. What is not minimum ra, maximum value kada. Yes, maximum value kavali. What is the maximum value, sir? Idigo maximum kosame x value minimum undali, endukante it is getting subtracted. Okay, it is decreasing the value kabatti your x value should be equals to minimum. Mari what is the minimum value of x, sir? X is equals to 0. That's it. Aithe your v max value, maximum speed is equals to omega root of a square minus x square ante 0 square kada. So omega root of a square kuda cheppochu leda omega into a. This is the maximum speed of a particle that is performing simple harmonic motion. Okay, maximum speed ante v into a, omega into a, and it is attained at mean position andaru. Yes, this speed is attained at the mean position. Done? Not done? Cheppandi guys. Okay, I think the yes, attained at the mean position. ఇదే కదా. అలాగే ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ గురించి చూద్దాం. ఓకే,
See, understand. So minimum value, maximum value వచ్చింది కదా. So this is the list of formulas అందరు. So దీంట్లో maximum value ఎంత సార్? V max is equals to omega into A. అలాగే minimum value కావాలంటే speed minimum, okay? Minimum value of speed is equals to 0. That's it. So these are the values. Done? Not done. I hope so these are completed. Yes. Finished. Right? Yes. ఇప్పుడు let us talk about the acceleration, okay? Acceleration of the particle. చెప్పండి అందరూ. సో యువర్ పొజిషన్ ఈక్వేషన్ x is equals to a sin omega into t. స్పీడ్ కావాలంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి ఒకసారి. v is equals to dx by dt అంటే d by dt of x. x వాల్యూ ఏంటి సార్? a into sin of omega into t. సో స్పీడ్ వాల్యూ is a omega cos of omega into t. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద స్పీడ్ వాల్యూ. మరి once again if you want the acceleration, sir, acceleration is once again differentiation of a speed with respect to time. And a is equals to d by dt of a omega cos of omega into t. Differentiate చేసినప్పుడు you will get some this type of results రా. a omega squared మరి ఒకసారి sin of omega into t. ఇదే కదా? yes. రీరైట్ చేయండి అందరూ. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏ మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ టీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ సైన్ ఒమేగా టీ రా. యువర్ ఏ సైన్ ఒమేగా టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్డ్ ఇంటూ ఎక్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ కండిషన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇట్స్. ఓకే, ఇదే బిగినింగ్ కండిషన్ రా. సో ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర SHM ఉన్నప్పుడు యాక్సిలరేషన్ షుడ్ బి మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్డ్ టైమ్స్ ఎక్స్. ఓకే, ఎస్. చెప్పండి, ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్? నాట్ క్లియర్? ఎస్. నెక్స్ట్ స్పీడ్ వచ్చింది, యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఎనర్జీ రా. ఎనర్జీ కదా. ఎస్, ఎనర్జీ ఇన్ SHM అందరు. లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఎనర్జీ ఇన్ SHM అందరు. ఎనర్జీ ఇన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ SHM. ఇదే కదా. yes. So if you want to understand the energy concept, okay, good evening. Yes, duration till 10 p.m. ra. Okay, 10 p.m. So if you want to talk about energy in SHM అంటే ఒకసారి స్ప్రింగ్ ని చూడండి. అదే, that's it. So you see the spring system, you will automatically come to know about SHM. మామూలుగానే ఇదే కదా. yes. So when you talk about spring system andaru, this is the spring kada. yes, ide, this is your spring constant k anukondi. There is this block of mass m that is attached. Ide kada. yes. Ippudu what you are going to do is you are basically going to stretch it. Okay, stretch it andaru cheppandi. So when you are stretching it, dan tarvata release cheyandi. So there will come the instance ra at which ఈ పార్టికల్ దగ్గర లేదా ఈ మాస్ దగ్గర కొన్ని స్పీడ్ కూడా ఉన్నాయి, అలాగే దెర్ ఈస్ సమ్ ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ ఆల్సో కదా. ఎస్. సో ద టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ 2 forms. ఫస్ట్ వన్ మీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్ప్రింగ్లో, సెకండ్ వన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బ్లాక్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో సార్, టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ ఈజ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కోసం ఫార్ములా ఏంటి సార్? హాఫ్ kx² ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కోసమే హాఫ్ mv². ఇదే కదా. ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్. మీకు తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ k రా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m⍵². లేదా వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ రైట్, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ k by m.
ఎక్కడి నుంచి స్క్వేర్ చేయండి. సో ఒమేగా స్క్వేర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే డివైడెడ్ బై ఎం, అంటే కే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే. అందరూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో హాఫ్ కే వాల్యూ అంటే ఎం ఒమేగా స్క్వేర్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్డ్ రా. ఎక్స్ అంటే పొజిషన్. సో ఎస్హెచ్ఎంలో ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి సార్? ఏ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ mass multiplied by speed. Kada, what is the value of speed, sir? A omega cos of omega t whole square. Ide. So you can take out common half, migita m omega squared a squared sin squared omega t plus m omega squared a squared cos squared omega t. Ochindi kada. Mari you also take out m omega squared a squared common. So you are left with half m omega squared a squared. Idigo sin square plus cos square kada. That's it. Kabatti total energy of simple harmonic motion kada. Yes. So sir, total energy of simple harmonic motion half m omega square a square. Gurtu pettukondi. That's it. Ide kada. Kani. Can you click something ra? Something should click in your mind. Answer the energy ante half m omega squared a squared kada. Can I write omega a whole squared? Yes. What is omega a? Maximum speed. Yes. So sir, your kinetic maximum energy, total energy of SHM ante half m into v max, maximum speed ki square cheyandi. Leda the total energy is equals to half k a square kuda write. Okay, you can write it in two different forms. Okay, so that is the total energy of the simple harmonic motion. Half m v max square leda half k x max square. Okay, right. Now let us see some questions based on the energy of SHM. Andaru question ide. Particle executing SHM with amplitude A, okay? Particle executing SHM with the amplitude A. Ide kada? Yes, with the amplitude A. Finish. Has same potential and kinetic energies. Has same potential and kinetic energies. Okay, kinetic energies andaru. Yes, kinetic energies. Mari em kavali meeku? At the displacement. At the displacement what? ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి. At what displacement the potential energy and the kinetic energies are same. NEET 2024 की question. A by 2, A root 2, 2 root A, A by root 2. Option A by 2. Option B, A root 2. Option C, ఇదిగో 2 root A. అలాగే option D అందరూ A divided by root 2. Okay, if you are smart enough, andaru, you will eliminate two options on the spot. Okay, smart enough unde you will eliminate the two options on the spot. What are the two options? Sir, reply. Right. What is going on? So if you are smart enough, you will eliminate two options. What are the two options ante idigo option number C ra. Idi dimensionally incorrect kada. What do you want? Displacement. Mari what is the dimensional formula of displacement? Length. Not formula ra, dimension of displacement. Length kada. Option lo chudandi root of length ఉంటుంది. root A అంటే root of amplitude అంటే root of length. Gone. అలాగే A root 2 ని చూడండి. ఆప్షన్ B రా. A root 2 వాల్యూ ఎంత సార్? 1.41.
ఇదే కదా. A అంటే already the maximum position. Maximum position. Again you are saying that the position is a 1.41 times maximum position. ఇది పాసిబుల్ కాదురా. ఓకే, ప్రతి వాల్యూ వెరీ గుడ్ హాసిని, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో బి అండ్ సి ఆర్ లాజికలీ ఇన్కరెక్ట్. సో ఎగ్జామ్ హాల్లో యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ దిస్ టెక్నాలజీ రా, టెక్నాలజీ ఐ వుడ్ సే ఆర్ దిస్ అప్రోచ్. ఇదిగో, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ టూ ఆప్షన్స్ రా, ఇది కూడా గాన్, ఇది కూడా గాన్, మీరు జస్ట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇది దిస్ క్వశ్చన్, యూ డోంట్ నో ఎనీ ఫార్ములా. మరి యు ఆర్ డెడికేటెడ్ ఆల్మోస్ట్ యు ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ దీస్ టూ క్వశ్చన్స్ అంటే your chances of right question are increased by 50%. ఇప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కదా. Now even if you close your eyes and take the dig, random dig తీసుకోండి, and again my logic says, ఇదిగో again my logic says answer will not be simple. a/2 అంటే ఇది చాలా సింపుల్ రా, కాబట్టి √2 little complicated కదా. yes, therefore ఇదే నా గట్ ఫీలింగ్ రా, గట్ ఫీలింగ్. ఓకే, నాకు ఆన్సర్ తెలీదు, we will solve it. కానీ this is how you have to take the guess. మీ ఎగ్జామ్ హాల్లో let us say you are having lots of questions and చాలా unattempted questions ని అటెంప్ట్ చేయడానికి you need a shortcut కదా. yes, so this is the shortcut. choose the dimensionally incorrect formulas first, eliminate them. దాని తర్వాత choose the senseless options, again eliminate them. మిగతా you have two options లేదా one option, that is one of them will be right itself కదా. yes, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏమో సౌండ్ వస్తుంది. వాట్ సౌండ్ ఈస్ కమింగ్? దర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ సౌండ్ కదా. ఎస్, అందరూ ఓకే. సో వీ హ్యావ్ అ మీట్ రా. ఓకే, రిగార్డింగ్ దిస్ లైవ్. సో యూట్యూబ్లో ఒక లైవ్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది 7 PM కోసం కదా. ఎస్, సో వన్స్ దాట్ లైవ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అంటే వీ విల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ వీ విల్ అగైన్ అరేంజ్ కంటిన్యూ అవర్ డిస్కషన్. ఇదిగో, సో యూ వాంట్ ద సొల్యూషన్ కదా, ఈ సొల్యూషన్ కోసమే చూడండి. యాంప్లిట్యూడ్ ఏ, సేమ్ పొటెన్షియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కదా. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ½ KA², అలాగే ½ mv². మరి మీకు ఏం కావాలి? మీకు ఏ వాల్యూ కావాలి కదా, ఏ వాల్యూ. సార్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? యువర్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, సారీ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ½ అరే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, సారీ ½ kx² కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇదే మీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సబ్స్టిట్యూట్ సార్, ½ kx² is equals to not k రా, ఈ k కి ప్లేస్లో వాల్యూ రావాలి, m⍵² multiplied by x² is ½ mv². ఇదే కదా, half gone, కూడా gone. సో సార్ v² x² is equals to ω² x² is equals to v కదా. సో x is equals to v upon omega. That's it. Okay. ఎస్, చెప్పండి అందరూ, కరెంట్ పోయిందిరా. ఓకే guys, one update. okay, you can solve this question, okay, because I do have a meet right now. So we will continue our discussion from 6:42 kada, 6:40. Let me see if the meeting is live or not. If it's live, okay, so I think I'll have to go. Okay, let us meet in another live. Okay, andaru, let us meet in another live. Okay, yes, till then what should I say? ఇవి 1 minute, ఒక్క నిమిషం ఇవ్వండి.
Okay, 25 minutes kada? Yes, 7 to 7:30. Okay, we will resume at 7:30 p.m. Andaru. Not 7:30 ra. Then we also have to, okay, 7:30. Okay, till then, okay, sir.
Yes. Right. So I'm back. The meeting also completed. Now let us continue our discussion. Okay, everything. Guys, please like the video. This video ni like cheyandi okasari, and then we are good to go with our discussion. Okay. Yes. Hi guys, hi. Sir, okay, yes. Okay, a little late. I was expecting around at 7:30, Kani. It got a little late. Kani chalta hai. Okay, so let's continue with the discussion, okay? Yes, what was the last topic? This was the question, kada? Yes. So this is the value, x is equals to v upon omega, kada? Yes. Hi. Kanna, editor kanna. Hi. Idigo under chudandi. X value ain't, sir. Your value of x is nothing but a sine of omega into t. Alage, what is the value of space v, sir? V ante omega a cos of omega into t. Ide kada? Yes, divided by omega itself. Ante omega gone. And here a also kuda gone. Alage, you have sine of omega t is equals to cos of omega t. This is the condition. Ide kada? Yes. Andaru ippudu cheppandi, if sin omega and cos omega t are same, ante yes, daily 9 nunchi 10 varaku. Yes. Yeah, about the session, Andaru. Yes, about the session. About just the meeting that has happened now. Students, good petkondi, okay? So ikkada nunchi there is this completely new series going on our channel, ma channel lo, okay? This series lo morning 9 AM nunchi your classes will be started, okay? Morning 9 AM nunchi ratri 10 PM varaku you will have full marathon classes. So last 10 days lo we will try to cover the syllabus at least twice, okay? So the students who are actually very weak ante students ఎవరైనా దగ్గర కాన్ఫిడెన్స్ అసలు లేదంటే, if there are some students who are thinking that they will get somewhere around 200 or 150 or 100 marks in NEET examination, andaru this series is definitely going to take you to another level. Alage the students whose backlog is there, our students kosame kuda this series is going to be lots of helpful, okay? Timings are these. Alage if you want the exact detailed schedule ante, you can definitely text Ajay sir, and I would personally suggest you to register yourself, okay? Okasari ee video description link lo chusi Maha Marathon ane oka link untundi. So you click the link of Maha Marathon, akada you will see a course, okay? Maha Marathon course, and although there is some fees written, okay, there is some fees a course kosame. Sir, please physics detail ga cheppandi. Definitely we will take it in detail, okay? In detail we will take it. Kani. Ippadadaaka I did not take it in detail because I was expecting the response of more number of students. But anyways, that's a completely different story, okay? Yes. So ee link li click chesi you register yourself, and then you will get that paid course Actually it is a paid course, but you will get that paid course for free, okay? Me kosame that paid course is 100% for free. Done? Yes. So the series is starting right from tomorrow itself, kabatti it is better if you register now itself, okay? Repu you have the entire morning nunchi night varaku you have full marathon for physics, okay? Class 11th physics. Alage I would not have full day of marathon possibly. I think I'll take it in the end lo, if possible I'll take it. Marathon free, yes, it is marathon is 100% free. Andaru marathon is 100% free, but you will have to register for that. Registration chesinappudu you will get the access to the free marathon, okay? Yes, clear till this point? Edaina doubts unte cheppandi, okay? Yes. Hi. Hello guys, hi, hello. Like cheyandi ee video ni, and you tell me whatever your doubts are. We will resolve those doubts now itself related to marathon, andaru, okay? Yes.
No. Yes. Free only. Idigo, when you click that link ra, you will see some X amount of money. Kani, you have to register first. So మీరు register చేసినప్పుడు that will become absolutely free for you. Demo ఎప్పుడు అజయ్ sir did the demo కదా. So when Ajay sir just clicked the link, it showed 2 rupees as the registration fee. Kani Ajay sir number type చేసినప్పుడు it showed 0 rupees. Okay, 0 rupees. Andaru make your confusion clear. Okay, the course is going to be 100% free. Kani it has some extraordinary features. Number 1, ప్రతి ఒక్క క్లాస్లో you are going to have week quizzes. Okay, these are the special features of these marathons. So every class you are going to have 2 week quizzes. Week quizzes అంటే చిన్న quizzes రా, 2 week quizzes. ప్రతి క్విజ్లో you can expect somewhere around 20 to 25 questions. Okay, approximately 20 questions per quiz. అందరు అలాగే once the chapter is completed, then you have your post class quiz. Okay, there will be going to be a post class quiz. A quiz key results, okay, the results of these post class quiz will be announced on the next day, and top 10 students, okay, top 10 students will be given shout out on the channel itself. Okay, అంటే ఇప్పుడు టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు సార్ రోజు ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఉంటాయి మ్యారథాన్ నాట్ యా ఇదిగో ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ యూ విల్ హ్యావ్ బయాలజీ అండ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లో. ప్రతిరోజు మార్నింగ్లో బయాలజీ, ఈవినింగ్లో ఫిజిక్స్, లేదా మార్నింగ్లో కెమిస్ట్రీ, ఈవినింగ్లో ఫిజిక్స్. కానీ ఫిజిక్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. ఓకే, ఎస్ సార్ 9 AM to 10 PM అంటే ఎలా సార్? ఇంట్లో టైటిల్ ఎప్పుడు ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ రే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అప్ టు యూ. 9 AM to 10 PM అంటే వీ వాంట్ ద ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ లాస్ట్ 10 daysలో ఇఫ్ యూ ఆర్ అటాచ్డ్ టు దీస్ మ్యారథాన్స్ అంటే 100% you will definitely feel the change within yourself. Okay, so this is the information. ఇదిగో టాప్ 10 స్టూడెంట్స్ లీడర్ బోర్డ్ కదా. ఇఫ్ సమ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద విజయం ఆర్ అర్జున బ్యాచ్, మీకు తెలుసు కదా లీడర్ బోర్డ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఇన్ ద లీడర్ బోర్డ్ యూ విల్ గెట్ ద టాప్ మోస్ట్ స్టూడెంట్స్. సిమిలర్లీ ఈ your post class quiz also, when it is completed next day in the next class. So for example, if it's a physics class ra, so ఈ physics class అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక post class quiz వస్తాయి, and the top 10 students will be given shout out. అంటే I will write the names of the students and I will show the screenshot in the next class. Okay, that is just for your interest purposes, right? Yes. Okay, yes. So with that being said, andaru ee video ni like cheyandi and we will start with our own discussion. Okay, yes. So this is about simple harmonic motion. Ide kada? Yes. So this was the last question. Good petkondi. Sin omega t is equals to cos omega t. This was the result ante simple terms lo your omega t value is equals to pi by 4. Ide kada? If the omega t value is pi by 4, em kavali meeku? What do you want? Displacement kavali kada? Yes. So displacement ante x is equals to a sin of omega t. Kani sin omega t ante sin pi by 4 kada. Pi by 4 sin pi by 4 is 1 upon root 2. So a by root 2 is the final answer. Okay, so this is how you do the stuff. Yes, guys, చెప్పండి. What doubts you have, you can let me know now itself. Okay, ఇప్పుడే చెప్పండి. ఈ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే related to your marathons లేదా related to your academic sessions. Okay, yes. No doubts కదా? Next, అందరు చూడండి. So till now the topics that we have covered, okay, let me just show you the topics. Andaru, we talked about SHM, we talked about energy of SHM, alage time period, frequency kuda ayipoyindi kada. Yes, we also completed about the applications lo we talked about spring system,
okay, alage we also talked about your pendulum. Okay, actually I had to talk about lots and lots of application, kani time ni choose we have to cover 3 chapters kada, so I don't know if it will be possible or not possible. At least a 2 try cheddam. Okay, yes, spring dan tarvata pendulum, and then we have electrostatics kada. Yes, electrostatic SHM. That's it. So these are the applications so far we have discussed. ఇప్పుడు సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం అనే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అందరూ. ఎస్, సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం. ఈ సూపర్ పొజిషన్లో వీ డూ హ్యావ్ 2 different equations, okay, and we have to add these 2 equations. Okay, yes, in the superposition we do have 2 different equations, okay, and we have to add all of them. So first equation ఏంటంటే, your first equation is y1 is equals to a1 sine of omega into t. The second equation that we have andaru y2 ante a2 sine of same omega undali, okay, omega t same ra kani oka extra phase difference ani antaru, phi ochindi. Now when you try to superimpose them, superimposing ante basically adding the 2 equations, okay, ippudu add cheyali, that's it. Okay, you're saying something, guys. Okay, so now when you are adding the 2 equations ra, there are lots and lots of simplifications. So ee mottam simplifications ni odilesi we are just directly going to go to the results. Okay, ippudu results paina వెళ్ళాలి. సో ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లేదా y నెట్ కదా, సూపర్ పొజిషన్లో y నెట్ ఉంటుంది సార్. ఇట్ ఈస్ y1 ప్లస్ y2. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y1 సార్? ఇదే a1 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ y2 వాల్యూ ఈజ్ a2 సైన్ ఆఫ్, చెప్పండి అందరూ ఏంటి సార్ ఇది? ఒమేగా టీ ప్లస్ 5, ఇదే కదా. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఈక్వేషన్. వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ దెమ్ అందరూ ద simplifications or the derivations ra sir. Hey, focus here students, okay, endukante yes, and migita students who did not like the session, please like it. Okay, we'll at least reach 80 likes ra, 80 likes minimum kavali. Okay, idigo, so this is the net displacement ide kada. So I am telling you the final results andaru, final results maatrame gurtu pettukondi. Okay, ela ochindi sir? Proof entante ee mottam kosame ippudu time ledu, and someone was asking, naku teliyadu who asked this question in the marathon. Somebody is asking, sir, is it possible to get 120 out of 120 in this instant? Okay, physics lo 120 out of 120 marks kavalante it is completely dependent on your current state. So ఇప్పుడు మీ మాక్ టెస్ట్లో 120 out of 120 వస్తాయి, లేదా మీ బ్యాక్లాగ్ మొత్తం అయిపోయింది, your syllabus is completed, entire PYQs has been solved, అంటే you will definitely get 120 by 120 in your examination also. కానీ ఈ కోసం మాత్రమే your mock test score should be this much. Okay, so if there is some student who is scoring 30 divided by 120, okay, in the mock tests, ee student ki NEET exam lo enta marks ravalante not possible. Acha, 180 by 180. I think Ajay sir said 120. 120. Ajay sir said 180 ra babu. Ade same thing. 180 by 180. Okay, so if your mock test score is 180, then you will definitely get 180 in your examination also. Completely depends on the state. Aithe migita students kosame this was the information that I was trying to tell you from a long time andaru. So if there are some students ee point of time ni మీరు ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని వదలండి. సో సార్ 100 ప్లస్ పాసిబులా లేదా, సార్ 120 ప్లస్ పాసిబులా లేదా అంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దాట్. ఓకే, ఈ లాస్ట్ 10-15 డేస్లో try to utilize them in the most what do you say, appropriate ways. Okay, అంటే చాలా చాలా ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేయండి. ఓకే, ఎస్, సో
if your weak chapters are there, okay, e point of time low, yeah, the students whom I gave the period timetable ra, so the student who are following the timetable, ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే నో నీడ్ టు వరీ అట్ ఆల్, ఈ టైం టేబుల్ని బ్లైండ్లీ ఫాలో చేయండి. యువర్ స్కోర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బూస్ట్ అప్ ఇన్ ద 10 days. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ ద టైం టేబుల్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 10 days అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు, ఓకే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు యువర్ ఎఫిషియన్సీ అలాగే యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ యువర్ స్టామినా వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సో మచ్ సో దట్ it becomes a very simple thing for you, okay, 120 by 180, 150 by 180. కానీ the students who did not follow those timetable, ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే ఇప్పుడు you have to extract maximum amount of marks that you can extract it, okay. yes so ఇప్పుడు let us continue on the main discussion, okay, continue on the main discussion. అందరు చూడండి, so this is the first equation, this is the second equation. Now when you are adding these two equations ante your net equation will be of this form. Andaru chudandi, y net ante a net sin of andaru omega t common kada, so omega t raskondi, omega t plus instead of this phi ra andaru oka vere letter raskondi delta. Ippudu what is this delta sir, em ravali ee delta gurunchi I will tell everything, okay, I will tell everything, right? yes kani okay, let us talk about the values. Sir appudu I have come little longer. Idigo ee a net value kosame, that is the most important discussion, okay. so ee chapter lo kuda dan tarvata mee waves chapter lo alage wave optics chapter lo these results are copied in the ditto same manner, okay, 101% same results undi. a net ki value ఫార్ములా ఏ నెట్ కి ఫార్ములా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అందరూ. లెట్ మీ రైట్ ద ఫార్ములా హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అందరూ. సో ఏ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ ఇదే, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2a1 a2 cos phi. వాట్ ఈస్ phi రా? ఇదిగో ఇక్కడ ఓన్లీ ఒమేగా టీ అండ్ హియర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 కదా, సో ఇదే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా డిఫరెన్స్ రా. దిస్ 5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఏ నెట్. ఇదే, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్స్, ఓకే. ఎస్, 5 o'clock స్టార్ట్. డెఫినెట్లీ వి స్టార్టెడ్ ద క్లాస్ అట్ 5 o'clock. అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, ఓకే. వన్స్ టైమ్ ఈజ్ షార్ట్. అరే ఏంట్రా అది, సరే. సో దిస్ ఈజ్ ద నెట్ యాంప్లిట్యూడ్. అలాగే మీకు ఫై వాల్యూ కావాలంటే tan phi కోసమే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ tan phi ఈజ్ నథింగ్ బట్ a1 sin phi tan alpha. ఇదిగో ఎక్స్ట్రా వాల్యూ ఆల్ఫా వచ్చింది కదా. ఎస్, ఈ ఆల్ఫా కోసమే ఫార్ములా ఇస్ దిస్. సో tan of alpha is equals to it's delta రా. అరే డెల్టా, tan delta is equals to a1 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi, okay. చూడండి, if you want you can also derive it, కానీ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ యువర్ SHM చాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్, ఓకే. కొన్ని PYQs కూడా ఉన్నాయి, ఓకే. సో లెట్ us discuss those PYQs and then we will finish this chapter. అందరూ, what are the PYQs? ఇది అందరూ. సో ఇదే, దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ రా. NEET 2015లో వచ్చిన క్వశ్చన్, అండ్ దెర్ ఇస్ దిస్ సింగిల్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ హిస్టరీ ఆఫ్ NEET, ఓకే. సింగిల్ క్వశ్చన్ ఇదే తీసుకోండి. సో ద క్వశ్చన్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, టూ డిస్ప్లేస్మెంట్, టూ SHMs రా, ఓకే. టూ SHMs ఆర్ దేర్, టూ SHMs. నెంబర్ 1, y1 is equals to a sin of omega t. అలాగే y2 is equals to b cos of omega t. That's it. A sin omega t and the second one is b cos omega t. Which in the andariki, yes. So these are the two equations of SHM. Mari meeku em kavali, amplitude kavali. So amplitude is dash. What is the amplitude?
Okay, it has been asked in NEET 2015 paper. Okay, yes. First of all, andaru convert these in sine ra. ఇక్కడ కాస్ ఉంటుంది కదా, ఈ కాస్ని సైన్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. అంటే యూ విల్ సే y2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి కాస్ కదా. సో కాస్ ఆఫ్ థీటా ఈజ్ సైన్ ఆఫ్ 90 ప్లస్ థీటా. ఓకే, ఎస్. సో సర్ బి సైన్ ఆఫ్ theta plus 90 అంటే omega t plus 90 pi by 2. That's it. Finished kada? Yes. This one and this one, they are same. Okay, they are same. Kabatti ide మీ first equation and this is your second equation. Compare cheyandi okasari. y1 is equals to a multiplied by sine of omega into t. Alage y2 is equals to b multiplied by sine of omega into t plus pi by 2. Ippudu I want everybody to compare this with this. Ide kada 5. Extra phase ante 5. ఈ కేసులో the value of that 5 is nothing but pi by 2. ఇప్పుడు వాల్యూ చెప్పండి. సో సార్ ఏ నెట్ ఆంప్లిట్యూడ్ కావాలి కదా, రూట్ ఆఫ్ a1 స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ అంటే b స్క్వేర్ ప్లస్ 2 మల్టిప్లైడ్ బై a1 అంటే a ఇంటూ b a2 అంటే b మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ ఆఫ్ 5. కాస్ 5 అంటే కాస్ ఆఫ్ pi by 2. కాస్ pi by 2 is 0. కాబట్టి this entire term becomes 0 also. So sir, net amplitude a net is equals to root of a square plus b square only. Okay, this becomes the net amplitude of simple harmonic motion. Right? Good. Very good. So ippudu you can say that your SHM has been completed. Brief ga. Okay, ఈ ఏదైనా టాపిక్స్ ఉంటే చెప్పండి, లేదా మీ డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ లేదా వాట్ ఎవర్ డౌట్స్ యూ హ్యావ్, యూ క్యాన్ సే హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ వీ విల్ సాల్వ్ దాట్. అందరూ స్టూడెంట్స్, సార్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఐఎమ్ బిలో, అంటే బిలో యావరేజ్ ఇన్ ఫిజిక్స్, మీ మ్యారథాన్ ఫాలో అయితే ఎంత స్కోర్ చేయొచ్చు? ఇదిగో నౌ ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మాక్ టెస్ట్స్. సో ఈ లాస్ట్ 10 డేస్లో అందరూ I want everybody to at least attempt 4 to 5 mock tests. ఇది చాలా important. 4 to 5 mock tests attempt చేయాలి. Minimum. Okay, maximum అంటే you can attempt 1 or 2 mock tests every day. So ఈ mock tests లో what is your score? ఈ score పైన మీ total result is dependent. So if your score is too low, don't get panicked. Okay, don't panic at all. సో ఇప్పుడు ఏదైనా రియాలిటీ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ స్టూడెంట్ హూ ఈజ్ కంప్లీట్ జీరో అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, సో ఈ మ్యారథాన్స్ని ఫాలో చేసి యూ కెన్ సమ్వేర్ షిఫ్ట్ ఇన్ అ గుడ్ రేంజ్. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ఫిజిక్స్. ఇన్ ఫిజిక్స్ యూ క్యాన్ గో ఇన్ ద మోడరేట్ రేంజ్. మరి మోడరేట్ రేంజ్ ఏంటి సార్? You can talk somewhere around 70 to 90, 100 marks. That's it. 70 to 100 kuda it's getting too long. 70 to 90 marks. Okay. 50% varaku you can reach it just by listening to the mock tests, by listening to the marathons. Okay. But if you want to score above this ante definitely ga extra efforts kavali. Okay, yes, మీ ఎగ్జామ్కి కొన్ని డేస్ ముందు ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్, నాట్ ద సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, టాపిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వేవ్ ఆప్టిక్స్ని చూసి యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్, కాబట్టి చాలా హై ప్రయారిటీస్ టాపిక్ అది. సో దెర్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ దేర్ విల్ బీ అ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అది వేవ్ ఆప్టిక్స్ కోసం. అలాగే ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, రెసిస్టర్స్, అలాగే you can talk about drift velocity. So you can expect one question from drift velocity also. You can expect one question from resistors also. Resistors అంటే combination of resistors, series, parallel లేదా circuit theory కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, అలాగే సిమిలర్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ టాపిక్స్. ఈ టాపిక్స్ నుంచి మొత్తం PYQs కవర్ చేయండి. దట్ వుడ్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్, ఐ బిలీవ్ సో. ఓకే, ఎస్, మీకు కావాలంటే ఎండ్లో ఓకే, ఎండ్లో వి విల్ ఆల్సో టేక్ a hope lecture. Deedlo I will try to cover only those topics, not chapters. Hope lecture lo I will try to cover only those topics
only those topics that are highest weightage, alage easy highest weightage, and should somewhere give you around 40 to 60 marks in physics examination. Okay, 40 to 60 marks. చూడండి ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో వాట్ విల్ బి ద టైమింగ్, వాట్ విల్ బి ద డేట్, కానీ ఇదే నా మైండ్లో ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే సార్ 100 వచ్చి ఇలా ప్లాన్ చేయండి. ఓకే ఓకే విల్ ప్లాన్ 100 మార్క్స్ అంటే ఇదే, దట్స్ ద ఓన్లీ కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఓకే ఎందుకంటే ఇన్ యువర్ మ్యారథాన్స్ వీ విల్ ఆల్సో బి టాకింగ్ అబౌట్ PYQs. ఓకే PYQs. సో PYQs అంటే చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. కానీ ద క్వశ్చన్ అగైన్ స్టాప్స్ at a single point ra. ఈ lectures ni vini, if you are listening the lectures by sleeping, by sitting, while eating, ade it is not going to help you in any way. మీరు సొంతంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ కుడ్ సేవ్ యూ ఇన్ ద డిఫికల్ట్ టైమ్స్. సరే ఓకే, విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్, మీ దగ్గర ఏదైనా ఐడియా లేదా ఏదైనా షార్ట్ లెక్చర్స్ ఐడియా ఉంటే నాకు చెప్పండి. We will plan the sessions accordingly. Andaru ide na message for everybody. Okay Andaru, so if you have any idea related to the lecture, so any series that you would want me to take in the end, cheppandi, I will plan accordingly and then we will take those series in advance. Okay, yes, so let us start with the new chapter. Okay Andaru, new chapter ante yes, it is actually not possible to cover all 3 chapters. 8:15 ante we will just cover waves ra, wave optics ante we will take a separate session on that also. Okay, wave optics and geometrical optics. So let us combine the 2 chapters andaru, wave optics and geometrical optics. Ippudu chudandi endukante ee SHM lo I have covered almost every formula ra, along with PYQs ante it is definitely going to take time. Idigo now we have the next chapter. What is it, sir? Waves. Okay, waves andaru. Yes, so if you look from the waves perspective, sir ee lectures when PYQs 30 chestha, PYQ 30 ante enti, 30 PYQs only, 30 PYQs is not sufficient kada. Yes, at least you will have to attempt around 1000 PYQs ra. Okay, 1000 PYQs ante meeru compare cheyandi సొంతంగా 1000 PYQs టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఫిజిక్స్ లో, including ఇది అందరూ చూడండి. సో if you want to score 100 or near about 100 marks in physics, గుర్తుపెట్టుకోండి 1000 PYQs are minimum, compulsory, necessary రా, కంపల్సరీ కావాలి 1000 PYQs. These 1000 PYQs ante these questions including, okay, not excluding ra, including me class PYQs also. Okay, ఏదైనా whatever PYQ I am taking or ma'am is taking, you include all those PYQs. ఈ మొత్తం PYQs ని combine చేసి at least 1000 PYQs solve అవ్వాలి. Okay, yes, then and only then you can expect around close to 100 marks, not exactly 100 I would say. If your 1000 PYQs are completed ante you are in the state to go near of 100 marks, I would say 100 marks. Adi kuda it completely depends on your intelligent level. Okay, intelligence level andaru. So PYQs ni solve chesi after 2 days 3 days you are forgetting those PYQs ante malli it is a time waste. Okay, yes, okay, PYQs last 30 years, yes, sufficient ra, sufficient. Okay, that is more than sufficient. Okay, sorry. Now this is your next chapter andaru, waves. Okay, and one more thing, మీ లెక్చర్స్ లేదా మీ నోట్స్ కోసమే ఇఫ్ యు ఆర్ లిసనింగ్ టు వన్ షాట్ వీడియోస్, ఇదిగో రివిజన్. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ స్టడీ అందరూ. సో దెర్ ఈస్ దిస్ లైవ్స్ గోయింగ్ ఆన్ రా, నా లైవ్, అజీత్ సార్కి లైవ్ లేదా కెమిస్ట్రీ లైవ్. ఈ లైవ్స్ని వదలండి. ఓకే, ఈ లైవ్స్ డెఫినెట్లీ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ప్యారలల్ విత్ యూ. అంటే
if you are listening to these 15 days marathons ante, your entire syllabus will be covered in 15 days. And mark my words, you will never ever be able to cover the entire syllabus in 15 days by yourself. అంటే మీ దగ్గర ఒకటే ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు క్లాస్లో ఉండండి మీరు. ఓకే, క్లాసెస్ వినాలి, దట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లిసనింగ్ దోస్ మ్యారథాన్స్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్, దెన్ యూ లీవ్ యువర్ సెల్ఫ్ స్టడీ రా, యూ కీప్ ద సెల్ఫ్ స్టడీ ఆన్ అ సెకండరీ బేసిస్. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో students need to finish their syllabus first. Okay, understanding? Yes. And then if you have time ante, you can solve the questions by your own. Okay, if the students who are already good with the syllabus, our students kosame, if the students who are complete syllabus is done, లేదా బ్యాక్లాగ్స్ లేకపోతే ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే దీస్ మ్యారథాన్స్ విల్ నాట్ బీ దాట్ మచ్ ఆఫ్ యూస్ఫుల్. కానీ మామూలుగానే ఫర్ అన్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ దీస్ మ్యారథాన్స్ ఆర్ నో లెస్ దాన్ అ మిరకల్. ఓకే సార్, ఎనీవే సార్, ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ 4 subjects. ఎనీ సజెషన్ ఫర్ ఎంసెట్? ఓకే, SHM వేవ్స్ ఆప్టిక్స్ మళ్ళీ చెప్తారా మ్యారథాన్? ఎస్ డెఫినెట్లీ. ఓకే, SHM వేవ్స్ optics will cover it. కానీ time limitation ఉన్నాయి కదా. So if you see that time limitation, we will not be able to take those number of PYQs ra. Okay, ఎందుకంటే if you want me to teach the lecture directly from start to end in a very fast paced manner అంటే we can take whatever you want to take. కానీ టైం ఫ్యాక్టర్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ, కానీ ఫిజిక్స్లో మాత్రమే టైం ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. ఒక క్వశ్చన్ రాసినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయాలి, క్యాల్కులేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఎస్ఎల్ఏ మిస్టేక్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ కదా. సో ఫర్ దాట్ పర్పస్ ద నంబర్ ఆఫ్ PYQs మే డిక్రీజ్, మే ఇంక్రీజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద చాప్టర్. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ మై షెడ్యూల్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్లానింగ్. కానీ సిలబస్ మాత్రమే కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, స్టార్టింగ్ టు ఎండ్ వరకు, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్. కానీ ఈ సెషన్స్లో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టైం యూ ఆర్ అటెండింగ్ ద చాప్టర్ వైజ్ సెషన్స్ రా. అదే, సో ఇప్పటి నుంచి యూ విల్ హ్యావ్ మ్యారథాన్స్ ఓన్లీ. సో లాస్ట్ 10 days కోసమే కంప్లీట్ మ్యారథాన్సే ఉంటుంది. అదే, సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఇఫ్ యూ ఆర్ అటెండింగ్ దీస్ క్లాసెస్, సో ఫర్ అన్ ఆర్డినరీ అండ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఓకే, వెరీ గుడ్ థింగ్. కాబట్టి మీరు ప్లాన్ చేయండి సొంతంగా. ఓకే సార్, ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ 4 subjects. ఎనీ సజెషన్ ఫర్ ఎంసెట్స్? 4 subjects of what? 4 subjects in board examination. Which 4 subjects రా చెప్పు? ఎస్, సో వేవ్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వేవ్. ఓకే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వేవ్. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పాసిబుల్ అయితే వీ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఎస్. సో హూ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిల్సుఖ్ నగర్ బ్రాంచ్? Any student from Dilsukh Nagar branch? Ajay sir is coming tomorrow. Do you want me to come also? Yes. Hi. Okay. Yes. He is coming, definitely he is coming. But I'm not coming. Okay, ఇదిగో ఈక్వేషన్ ఇదే కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ది ఈక్వేషన్. దాని తర్వాత విల్ టాక్ అబౌట్ ద స్పీడ్స్ ఆఫ్ వేవ్స్. ఓకే, స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ వర్సెస్ స్పీడ్ ఆఫ్ పార్టికల్. అందరూ స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ వర్సెస్ పార్టికల్ వదలండి రా. ఓకే, విల్ జస్ట్ టేక్ ద టాపిక్ అండ్ విల్ జస్ట్ డిస్కస్ ఇట్. ఓకే, సరే. ఎస్ అందరూ. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వేవ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ SHM. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, మీ SHM ఈక్వేషన్లో దెర్ ఇస్ జస్ట్ టైం టర్మ్. ఓకే, టైం A sin omega t. కానీ మీ వేవ్ కోసమే యూ హ్యావ్ టైమ్ అండ్ పొజిషన్, బోత్ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్ అందరూ. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వేవ్ గురించి మాట్లాడితే ఈక్వేషన్ లుక్స్ లైక్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A sin of omega t minus k into x. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ వచ్చింది. సో ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఇస్ టైం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద టైమ్ అంటే యువర్ వేవ్ పార్టికల్ లేదా యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ చేంజ్. అలాగే సెకండ్ వేరియబుల్ ఈజ్ అ పొజిషన్. ఓకే, ఎస్. సో పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు యువర్ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ విల్ డిసైడ్ యువర్ చేంజ్ ఇన్ ద
వర్టికల్ డైరెక్షన్ y వాల్యూ అదే. సో మామూలుగానే ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అందరు చూడండి. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్రూఫ్స్ డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ చెప్తున్నాను. ఈ ఫార్ములాస్ని మైండ్లో పెట్టండి అందరు. ఓకే, ఎస్, ద ఫస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇస్ ఫర్ ఒమేగా అండ్ ద సెకండ్ ఫార్ములా ఇస్ ఫర్ ద కే. సో సార్ ఒమేగా వాల్యూ ఏంటంటే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πf. ఎఫ్ అంటే ఏంటి సార్? ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్, కానీ ఇప్పటికోసమే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎఫ్ అంటే ఏంటి సార్? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ అదే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్ట్రింగ్ మీ దగ్గర స్ట్రింగ్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ని పైన కింద మూవ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ అ వేవ్ అదే కదా. అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్ అంటే ఒక సెకండ్లో ఎన్నిసారి యు ఆర్ మూవింగ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అదే, దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సోర్స్. వచ్చింది? ఎస్. సిమిలర్లీ కే కోసమే యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా. The value of k is nothing but 2π divided by lambda. ఇప్పుడు lambda అంటే ఏంటి సార్? lambda is the wavelength of the wave. అందరూ చూడండి, lambda అంటే ఏంట్రా? wavelength of the wave. అయితే if your wave is looking something like this, ఇదిగో ఇదే కంప్లీట్ వేవ్ కదా. ఎస్. సో ఈ వేవ్ కోసమే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ lambda లేదా wavelength of the wave. ఇదే కదా. మరి యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? ఇదిగో ఇదే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఓకే, నౌ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీ ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లైడ్ బై వేవ్ లెంత్ కదా. ఎస్, ఇదిగో ఫ్రీక్వెన్సీ కోసమే ఒమేగా ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ కోసమే లాంబ్డా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ నుంచి డిరైవ్ చేయండి అందరూ. సో ఒమేగా 2πf ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా డివైడెడ్ బై 2π. అలాగే లాంబ్డా వాల్యూ చెప్పండి ఎక్కడ నుంచి. సో యువర్ లాంబ్డా వాల్యూ ఈజ్ వేవ్ లెంత్ కదా, వేవ్ లెంత్ ఈజ్ 2π డివైడెడ్ బై k అదే. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఈక్వేషన్స్. ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది, వేవ్ లెంత్ వచ్చింది, ఈ రెండుని మల్టిప్లై చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద స్పీడ్. సో సార్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఏంటంటే ఒమేగా డివైడెడ్ బై 2π మల్టిప్లైడ్ బై లాంబ్డా వాల్యూ కావాలి కదా. సో లాంబ్డా ఈజ్ 2π డివైడెడ్ బై k. చూడండి, 2π బై k ఒమేగా బై 2π సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు దిస్ 2π అండ్ 2π ఆర్ గాన్. సో సార్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ రా, ఇదే వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ఉంటుంది. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ఇస్ ఒమేగా డివైడెడ్ బై k. I have got one more formula అందరూ. ఒమేగా అంటే ఏంటి సార్? ఈ ఫార్ములాలో ఒమేగా అంటే ఈ ఒమేగా కదా. వాట్ ఈజ్ ఒమేగా? కోఎఫిషియంట్. ఎస్. హాసిని డ్యూరేషన్ ఇస్ టిల్ 10 PM ఓన్లీ. వి విల్ బి కవరింగ్ వేవ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్. ఒమేగా అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ టీ టర్మ్, కే అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టర్మ్, ఇదే కదా. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వేవ్, ఈ ఈక్వేషన్ని చూసి I can definitely talk about the amplitude of the wave. A ante amplitude kada, amplitude is this. Chudandi, amplitude of the wave ante ide, idi kuda amplitude. Similarly I can also talk about omega. Omega ochindante frequency kuda ochindi. So na దగ్గర amplitude frequency ochindi. Similarly I have the value of k. So k nunchi I will get the value of wavelength 3 points. Dan tarvata I will have the value of a speed of wave also. సో స్పీడ్ కోసమే v బై ఒమేగా బై k ఫార్ములా రావాలి. సో ఈ ఈక్వేషన్ని చూసి డెఫినెట్లీ దేర్ ఆర్ 4 థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఎనీ గివెన్ వేవ్. వచ్చింది కదా అందరూ? ఎస్. ఇప్పుడు లెట్ us టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ లెట్ us ట్రై టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద quantities. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ 2πt minus pi by 4x. Okay, the question is find the value of amplitude of the wave. Okay, find amplitude of the wave. Alage angular frequency kuda cheppali. Okay, angular frequency leda angular velocity of the particle. You can talk about anything. Okay, angular frequency ante omega. Okay, simple terms lo omega. Alage you also talk about frequency f. Similarly you talk about the wavelength of the wave. Okay, wavelength kuda cheppandi. And dan tarvata tell me the speed of the wave also. Okay, speed of wave.
speed of wave andaru. So these are the things that I want you to tell me just by looking the equation of the wave. Ade kada? Yes, andaru. The equation of the wave carries a lot of information within itself. Okay, ee video ni like cheyandi okasari andaru. Still 48 likes at least I was expecting around 80 likes. Sare 48 48 is too low too low. Yes, phase is omega t plus or minus kx. Good. ఇదిగో. So first value ఏంటంటే కంపేర్ చేయండి. So you have to compare this equation with the standard equation. So ఇదే మీ given equation and this is going to be your standard equation. So what is the standard equation? Y is equals to a multiplied by sine of omega t minus plus or minus kx. Okay, plus లేదా minus. So here also we have a condition. Science ni చూసి కూడా we can talk about the direction of propagation of wave. Okay, yes. So ikkadi nunchi you will get your amplitude is equals to 10. కానీ యూనిట్స్ కూడా రావాలి కదా. మామూలుగానే amplitude is a distance and distance ki unit meters ఉంటుంది. Similarly omega value is equals to 2 pi. అలాగే your k value is equals to pi by 4 లేదా minus pi by 4 కూడా చెప్పొచ్చు. It's all up to you. Okay, yes. ఇప్పుడు అందరూ చెప్పండి, ఒమేగా నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తాయి. ఇదే కదా, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 π f. ఇదే ఒమేగాకి వాల్యూ 2 π ఉంటే ఈక్వేట్ చేయండి. సో ఇదిగో 2 π గాన్. అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 హర్ట్స్. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 1 హర్ట్స్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ చెప్పండి k అంటే ఏంటి సార్? k ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 π డివైడెడ్ బై లాంబ్డా. ఈ 2 π బై లాంబ్డాకి π బై 4 వస్తుంది. సో π గాన్. That means your lambda value is equals to 8 meters. Andaru. Ippudu if you want the speed kosame speed of wave direct formula raskondi. So sir, speed of wave is equals to omega divided by k. Ade omega value 2 pi, k value pi by 4. Ide kada. Kabatti your speed of wave is 8 meter per second. Mari speed ochindi, direction ledu kada. Yes. So if you also want to discuss about the direction, ఆ కేసులో సైన్స్ చూడండి, సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా, సైన్ ఆఫ్ కే. ఓకే, ఎస్. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ అ వేవ్ కదా. ఎస్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ అందరూ. సో ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ కోసమే యూ హ్యావ్ టు సీ ద సైన్స్. ఓకే, SIGNS, సైన్స్ ఆఫ్ ఒమేగా అండ్ కే. ఇదిగో ఒకటే షార్ట్ కట్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ద సైన్స్ ఆర్ సేమ్, ఓకే, ఇఫ్ ద సైన్స్ ఆర్ సేమ్, ఆ కేసులో యువర్ వేవ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ట్రావెలింగ్ టు ద నెగటివ్ డైరెక్షన్. ఓకే, డైరెక్షన్ అంటే నెగటివ్ ఉంటుంది. సో బీ ఇట్ మైనస్ ఎక్స్ యాక్సిస్, నెగటివ్ y యాక్సిస్, నెగటివ్ z యాక్సిస్. ఓకే, మామూలుగానే ఇఫ్ your sign are same, signs of omega and k, if the signs of omega and k are same ante your wave is propagating లేదా propagation. Okay, propagation of the wave in negative direction. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అందరూ. ఓకే, ఎస్. అలాగే ఇఫ్ వేరే సైన్స్ ఉంటే, ఇఫ్ ద సైన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఇఫ్ సైన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, then you would say that your propagation is in positive direction. Okay, propagation is in positive direction. ఇప్పుడు ఎలా డిసైడ్ చేయాలి సార్? ఏమ డైరెక్షన్, ఎక్స్ డైరెక్షనా, వై డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఇన్ ద ఫేజ్. ఓకే, ఇదిగో. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ అందరూ. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ రా? y is equals to 10 multiplied by sine of 2t minus 5x. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. సో ద వేరియబుల్ రా, ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏంటి సార్? ఎక్స్. అంటే దిస్ వేవ్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఓకే,
కానీ particles ki oscillation, it is there in the y direction. Okay, getting it andaru? Wave is traveling in x direction, but the particle motion is there in the y direction. ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్, నాకు ఏం అర్థం రాలేదు. చూడండి, wave is nothing but collection of SHM. ఇప్పుడు I am telling you the reality. Okay, your wave is nothing but the collection of waves, particle SHMs. So if you have a single particle ra, ఈ సింగిల్ పార్టికల్ SHM పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు యూ డోంట్ టేక్ ఎనీ స్ట్రెస్. ఇది చాలా సింపుల్ సార్. ఈ పార్టికల్కి యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఎంత సార్, అలాగే యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, యూ కెన్ టాక్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ అ సింగిల్ పార్టికల్. బట్ ఓకే, ఎస్, బట్ if you have multiple particles who are performing SHM, ఇది రెండు particles కదా. yes, if you increase the number of particles, ఇదిగో 4 particles రా, this is performing SHM, అలాగే this is also performing SHM, this is also performing SHM, ఇది కూడా it is also performing SHM. So if they are performing SHM in the arranged order అంటే it will look like a wave. Okay, so your wave is nothing but the collection of simple harmonic motion. ఈ వేవ్ లో దేర్ ఆర్ 2 different things. అందరూ 2 మోషన్స్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ మోషన్ ఈజ్ పార్టికల్ మోషన్. ఓకే, ఈ y లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద పార్టికల్ మోషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద పార్టికల్ మోషన్. అంటే వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్, అర్థమైంది ఇందరికి, లేదా వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో y ఉన్నప్పుడు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈస్ దేర్ ఇన్ y డైరెక్షన్, లేదా z ఉన్నప్పుడు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఈస్ దేర్ ఇన్ z డైరెక్షన్. ఓకే, ఎస్, కన్ఫ్యూజింగ్? డోంట్ వరీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇదిగో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ. ఇదిగో గివ్ మీ 2 minutes. Give me 2 minutes. Let us show you the practical simulation. Yes, I hope it is clear now. Hey, try it. What is happening, sir? Yes. So now we can go and discuss about it in a very good way. So this is your wave. Okay, yes, ee particles ni chudandi okkasari. Is it visible? Not visible. I hope it's visible, right? Yes. Yes, so ee setup ni chusi, these are all the particles. Okay, these are red colors ra, red, and then blue one, and then red, blue, ide kada. Yes, this is my source. So what will happen? Okay, let us take no end here. So if there is this source ra, source ni move chesinappudu idigo one by one particles are moving kada. Yes, if I take it down slowly, every single particle is going down. Chudandi, following path kada, following the previous path. Vachindi andariki. But if I keep doing this in a very systematic manner, can you visualize what is happening? What is it? The tension too much kada. So let us decrease the tension also. Sir, 54%. Yes. Ippudu cheppandi andaru. Ide kada wave. Yes. Kani. I want everybody to see this blue color particle ra. This blue color particle is not going back and forth. Idigo chudandi, it is just moving up and down. Ante simple harmonic motion. Alage prati okka particle ni chudandi meeru. Wave ni chudandi, that goes in a different direction. Kani particle ni chudandi, the particles are just moving up and down. That's it. Okay, your particles are performing a completely different motion. Okay, yes.
సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పార్టికల్ మోషన్ అందరూ, దే ఆర్ జస్ట్ మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ కదా. ఎస్. సో నౌ if I take it in the oscillatory mode అంటే simple harmonic motion అందరు చూడండి. Now if the source particle is performing simple harmonic motion, ఎలా perform చేయొచ్చు సార్? Take a circular path, that's it. సో ఒక సర్కిల్ ని చూస్ చేయండి, ఇదే. సో ఆసిలేట్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఆసిలేటరీ పాత్. చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్ఫెక్ట్ వేవ్, ఇదే కదా మీ పర్ఫెక్ట్ వేవ్. ఎస్ ఎస్ ఎస్, నో డాంపింగ్ రా. చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్ఫెక్ట్ వేవ్. కానీ ఈ వేవ్లో కూడా ఓకే, సో లెట్ us టేక్ ఫ్రీక్వెన్సీ లిటిల్ లోవర్. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటే యువర్ వేవ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్సో, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు దిస్ మోషన్ ఈజ్ ఆల్సో డిక్రీజింగ్, ఇదిగో. సో రెడ్యూస్డ్ మోషన్ కదా. ఎస్, క్లాస్ డ్యూరేషన్ టిల్ 10 PM. ఓకే, టిల్ 10 PM అందరు. ఎస్ గైస్, చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వేవ్ దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఇదే కదా. ఇదే మీ వేవ్కి ట్రాన్స్మిషన్ డైరెక్షన్ అంటే ప్లస్ ఎక్స్ యాక్సిస్. కానీ మీరు పార్టికల్ని చూసి యువర్ పార్టికల్ ఈజ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్, ఇదే కదా. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఈ బ్లూ పార్టికల్ని ఇమాజిన్ చేయండి అందరూ. సో దిస్ బ్లూ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కదా. ఎస్, దట్స్ ఇట్. అలాగే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అ వేవ్ అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అ జనరల్ పార్టికల్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఓకే, నౌ యూ మైట్ బి సీయింగ్ సమ్ పారామీటర్స్ రా. ఓకే, దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ విజిబుల్ కదా. ఇదిగో, ద ఫస్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ అ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇదే యాంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ, టెన్షన్. ఈ 3 పారామీటర్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి. డాంపింగ్ కోసమే ఇప్పటి కోసం వదిలేండి, డాంపింగ్ అంటే నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఓకే, ఎస్. సో ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఒకసారి హైట్ చూడండి, ఈ వేవ్కి హైట్ ఎంత సార్? This is the height of the wave. Yes, this is the height of the wave. Kani, if I increase the amplitude ante, the height now increases. Okay, so this is the amplitude of the wave. Alage frequency ante how fast this is moving up and down ra. So takwa frequency unnappudu it moves slowly, but if I increase the frequency it will move very fast, very fast. Idigo. So this is the high amount of frequency. Chudandi how fast it is moving, ఇదే కదా, how fast it is moving. So this is the frequency. Okay, if I decrease the frequency, ఇదే, it is moving very slow. మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు it is moving very slow, ఇదే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎఫ్ వాల్యూ అంటే ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πf కదా. ఎస్. సో అక్కడ నుంచి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ దిస్. వచ్చింది అందరికీ? Yes, similarly, if you increase the tension, idigo. So let us keep the frequency to be 1 ante it is moving 1 wave per second. Alage amplitude kuda fix kada 1.3. Ippudu chudandi andaru, if I decrease the tension value, speed ni chudandi. Okay, speed of wave, idigo andaru chudandi. So if I decrease the tension, speed chudra, slowly going kada. Yes, if I decrease the tension ante speed is moving very slow, speed of the wave is very slow. Kani if I increase the tension, idigo tension value increase cheddam ippudu. So if I increase the tension value, oh, moving fast, ide kada. Yes, this is the speed of the wave. Ante your speed of wave, how fast it is moving ra, your speed of wave is dependent on tension value. Alage మీ स्पीड ऑफ वेव इट इज ऑल्सो PYQ कब सॉल्व करेंगे? अभी करेंगे ना PYQ सॉल्व, डोंट वरी. ओके, अरे आई डिड अ सीरीज ऑन PYQ ऑल्सो. सो आ सीरीज कोसमे रेस्पांस చాలా डल रहा. So I was solving PYQ questions, nobody is interested to see the questions at all. Yes, అందరు చూడండి. సో పారామీటర్స్ అంటే ఇదే, యాంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ, tension. So if you increase the tension value ante wave is traveling very fast. ఈ టెన్షన్ ని రిడ్యూస్ చేసినప్పుడు చూడండి వెరీ స్లో. ఓకే, అర్థమైంది అందరికీ? కానీ ఈ వేవ్ లో ప్రతి ఒక్క పార్టికల్ ఇట్ ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో నౌ వీ క్యాన్ మూవ్ టు అవర్ ప్రాక్టికల్ డిస్కషన్. ఎస్, ఇదే చూడండి అందరూ. సో ఈ డిస్కషన్లో ఫస్ట్ వన్ లేదా ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ వై కదా, ఇట్ ఓన్లీ రిప్రజెంట్స్ ద పార్టికల్ మోషన్. అంటే పార్టికల్కి హైట్ అట్ వాట్ పాయింట్, ఇదే కదా. సింగిల్ పార్టికల్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్. అర్థమైంది అందరికీ?
అలాగే x అంటే it is known as the direction of a wave propagation. అందరూ చూడండి, direction of wave propagation. propagation కదా, yes. This is the direction of wave propagation. అలాగే y అంటే it is the dimension, I would say, okay, dimension or direction of particle motion, okay, particle motion. Andaru. So let us take some questions and try to understand, okay. Here you go. So if your equation is x is equals to 10 multiplied by sine of 2t minus 3y, చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ సే అబౌట్ దిస్ వేవ్ చెప్పండి. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ టాక్ ఈస్ ద యాంప్లిట్యూడ్. సార్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్ ఇస్ 10 meters. ఓకే, ఈ వేవ్కి యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ 10 meters, ఇదే కదా, ఎస్. కంపేర్ చేయండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ కే ఇంటూ వై. యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత సార్? యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 10 meters. అలాగే ఒమేగా వాల్యూ ఎంత సార్? 2. సిమిలర్లీ కే వాల్యూ ఈజ్ 3. వచ్చింది అందరికీ? ఎక్కడ నుంచి యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ ఆల్సో, ఒమేగా డివైడెడ్ బై కే అంటే 2/3 meter per second. వచ్చింది అందరికీ? ఎస్. బట్ ఈ వేవ్ని ఫిజికలీ ప్రాక్టికలీ విజువలైజ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద వేవ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఓకే, ఎస్. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ వై యాక్సిస్, అలాగే ఇదే మీ జెడ్ యాక్సిస్. అందరూ క్లియరా లేదా? ఎస్. నౌ యువర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, అంటే యువర్ పార్టికల్స్ ఆర్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, అంటే ఇదే. సో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, ఎక్స్ డైరెక్షన్ అంటే తెలుసా? అలాగే యువర్ వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ టు ద వై డైరెక్షన్, అది కూడా పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ వై. So the positive direction or negative direction is decided by the signs. ఇదిగో ఒమేగా కి సైన్ పాజిటివ్, కే కి సైన్ నెగటివ్ కదా. వేరే సైన్స్ వచ్చినప్పుడు యువర్ వేవ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ట్రావెలింగ్ టు ద పాజిటివ్ వై డైరెక్షన్ అందరూ. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ వేవ్. చూడండి, క్లియరా లేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ I'll give you the equation. మీరు చెప్పండి, okay, where are the particles moving, where is the wave moving, okay. Question is, find the directions, okay, direction of motion of wave and particle, wave, and at the same time direction of motion of particle also, for the following equations. Equation number 1 under y is equals to 10 multiplied by sine of 4t minus 2z. Okay, equation number 2, z is equals to 5 multiplied by sine of t minus 2x తీసుకోండి. Okay, similarly number 3 అందరు equation number 3. Okay, yes. థర్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే వై వచ్చింది, ఎక్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 సైన్ ఆఫ్ 4t ప్లస్ 2z. దట్స్ ఇట్. సో ఫిగర్ డ్రా చేయాలి, మామూలుగానే ఫిగర్ డ్రా చేయండి. ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, ఎస్. అందరూ ఉన్నారా లేరా? లైక్ ద వీడియో గైస్, ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. లెట్ us aim for 80 likes రా, 80 మినిమం 80 likes.
చెప్పండి అందరూ. ఇదిగో in this case not getting the pen. Okay. So for this question andaru the equation is y is equals to 10 sin of 40 minus 2. And the direction of wave propagation is in z direction. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? ఫేజ్ని చూడండి, దట్స్ ఇట్. సో ఈ ఫేజ్ కోసమే z కదా, అలాగే ఈ ఫేజ్ కోసమే x, ఈ ఫేజ్ కోసమే మళ్ళీ ఒకసారి z. అంటే ద వేవ్ ఈజ్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ z డైరెక్షన్. ఓకే, వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఇన్ z డైరెక్షన్ వచ్చింది అందరికీ? ఎస్. Similarly, for this also, wave propagation, okay, wave propagation in x direction, kada? Yes. Here, ikkada cheppandi andaru, ikkada kuda your wave propagation in a z direction. Positive, negative, we did not talk about the positive or negative ra, kani we just talked about the direction ante axis ra, z axis, y axis, x axis, that's it. So if the wave is propagating about z axis leda x axis leda y axis, finished kada? Yes. Andaru chudandi, so here the wave is propagating in a z axis direction ante axis eppudu positive z axis, negative z axis, completely depends on the signs of omega and k. ఇక్కడ చూడండి, ఒమేగా సైన్ పాజిటివ్, కే సైన్ నెగటివ్ ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ సైన్స్ వచ్చింది కదా. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఆపోజిట్ సైన్స్ దెన్ ద వేవ్ ట్రావెల్స్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి ఆపోజిట్ సైన్స్ కదా, ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ నెగటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ డైరెక్షన్. హియర్ ఆల్సో you have positive, కానీ ఇక్కడ సేమ్ సైన్స్ వచ్చినప్పుడు the wave is traveling in the negative direction. Okay, so minus z direction is the direction of propagation. Done? Not done. ఇప్పుడు if you also want to talk about the particle propagation ra, చూడండి, this particle is moving in the vertical y direction. ఇక్కడ the particle is moving in z direction అంటే up, back and forth. అలాగే this particle is moving in x direction. ఇదే అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డిసైడ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్, అలాగే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఇన్ టు ద వేవ్. వచ్చింది అందరికీ? నో, యూ డోంట్ యాడ్ ద ఇంటర్ మార్క్స్ టు యువర్ నీట్. నీట్ ఇస్ నీట్, ఇంటర్ ఇస్ ఇంటర్. హౌ కెన్ యూ యాడ్ దమ్? యూ కాంట్ యాడ్ దమ్. ఓకే, ఇప్పుడు అందరు చూడండి, లెట్ us take a PYQ రా. ఓకే, లెట్ us take some questions now. అందరూ guys, like the video, everybody, ee video ni like cheyandi. I don't know if we will be getting too much time or not, and they are shifting the studios, I believe so. So basics kada, yes, basics. Andaru question teeskondi. A wave traveling in positive x direction, a wave traveling in positive x direction, having displacement along y direction. Okay, having particle displacement. Okay, displacement ante displacement of particles, that's it. Having displacement along y direction. Okay, as 1 meters, full stop. Wavelength 2 pi meters. Okay, your wavelength is 2 pi meters. Okay, meters. Alage frequency is 1 upon pi. Frequency of 1 divided by pi hertz. Okay, the equation kavali. The equation of the wave is dash. It has been asked in 2013. Chala old question ra, kani valid. It's a valid question. Antaru equation raskondi. Option A, y is equals to sine of
2 pi x plus 2 pi t. Okay, equation number 2, option B ra. Y equals to sine of 10 pi t minus 20 10 pi x, I'm sorry, okay. Y is equals to 10 pi x minus 20 pi t. Okay, similarly, option C తీసుకోండి. Y is equals to sine of x minus 2 into t. అలాగే ఆప్షన్ డి ఇదే, దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. Y is equals to sine of చెప్పండి అంత ఏంటి సార్ అది 2 pi x minus 2 pi t. డిసైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్. సో బేసిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రా, ఇది వేవ్కి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరు చూడండి. సో ఐల్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్, టైం లేకపోతే ఐల్ జస్ట్ సాల్వ్ ఇట్ బై మై సెల్ఫ్. ఓకే, ట్రావెలింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, పాజిటివ్ డైరెక్షన్, పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అంటే ఒమేగా కే సైన్ వేరే వేరే ఉండాలి. దట్స్ ఇట్. పాజిటివ్ డైరెక్షన్ వచ్చింది కదా. సో ఫర్ దిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ద సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా అండ్ కే షుడ్ బీ డిఫరెంట్. ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ 10 pi t, హియర్ ఆల్సో ప్లస్ 2 pi x ప్లస్ 2 pi t, సేమ్ సైన్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ కెన్ నెవర్ ట్రావెల్ ఇన్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. వదిలేండి. అలాగే మిగతా 3 ఆప్షన్స్ కోసమే సైన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కదా. ఇదిగో పాజిటివ్ నెగటివ్, ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ నెగటివ్, పాజిటివ్ నెగటివ్. డన్. నౌ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ రా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ వై డైరెక్షన్. సో ప్రతి ఒక్క ఈక్వేషన్ కోసమే లెఫ్ట్ సైడ్లో వై డైరెక్షన్ ఉంటుంది. నౌ your amplitude కదా, amplitude is 1 meter లేదా displacement is 1 meter. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఈక్వేషన్లో కూడా 1 sin 1 sin 1 sin 1 sin is there. The deciding factor is the wavelength and the frequency. So sir, k value is nothing but 2 pi by lambda. Substitute చేయండి wavelength రా, 2 pi divided by wavelength ఎంత సార్, 2 pi by 2 pi. Finished. So sir, k value should be equals to 1. K value 1 అంటే y is equals to a sine of omega t minus kx. సో x కి కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉండాలి సార్, 1 1 1. ఇక్కడ చూడండి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x is 2 pi. Here also coefficient of x is 10 pi. Here there is a chance that the value of the coefficient is 1. ఇదే కదా wavelength 2 pi. అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రా? ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 upon pi. మరి యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫార్ములా సార్, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 into pi into f. సో ఒమేగా వాల్యూ కోసమే 2 pi into 1 upon pi రాసుకోండి. సో దిస్ పై గోన్. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 వచ్చింది కదా. ఒమేగా అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ టీ టర్మ్ రా, టీ టర్మ్కి కోఎఫిషియంట్ 2 ఉండాలి. ఇదిగో సో టీ టర్మ్కి కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 2, x టర్మ్కి కోఎఫిషియంట్ 1. అలాగే దేర్ సైన్స్ ఆర్ ఆల్సో డిఫరెంట్. కాబట్టి దిస్ నౌ బికమ్స్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ అందరూ నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకే, క్వశ్చన్ తీసుకోండి. ఇది ఇట్స్ 2010 క్వశ్చన్. మళ్ళీ ఒకసారి, వేవ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద ఈక్వేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ omega t minus kx. ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్. అందరూ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్? ఓకే, క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్, ఫర్ వాట్ లాంబ్డా, లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్ కదా. ఎస్, ఫర్ వాట్ లాంబ్డా velocity is equals to maximum particle velocity kada. We did not cover this particle velocity. Okay, so let's just skip it. Yes, ఇప్పుడు let us talk about particle velocity. Next part. Okay, velocity of particle. Okay, to discuss the velocity of particle, జాగ్రత్తగా చూడండి అందరూ. So this is your wave, right? ఇదే మీ వేవ్. ఈ వేవ్ అంటే there are lots and lots of particles on this wave రా. Particle, and every single particle is actually performing a simple harmonic motion. అందరూ వచ్చింది కదా. So if you are taking the case of this particle,
ఈ పార్టికల్ ని చూసినప్పుడు it is performing the simple harmonic motion. What is the equation of this motion, sir? Y is equals to a sine of omega t minus k into x. X అంటే value of this x should be fixed. అదే. So sir, this y అంటే displacement of this particle రా in the vertical direction. మరి ఈ పార్టికల్ కి స్పీడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలిరా? డిస్ప్లేస్మెంట్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. As simple as that. ఇదే కదా? Yes. So if you need the speed of the particle అంటే you just differentiate this displacement with respect to time. Okay, d by dt of y. Finished. అర్థమైంది అందరికీ? కానీ if you are fixing the particle రా, if the particle is a fix అంటే ఈ పార్టికల్ కోసమే డిస్టెన్స్ కూడా ఫిక్స్ రా. ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a అనుకోండి, దట్స్ ఇట్. మరి ఈక్వేషన్ ఏమైతుంది సార్? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా t మైనస్ k ఇంటూ a, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. మరి ఈ ఈక్వేషన్లో ఒకటే వేరియబుల్ ఉంటుంది, టైం. That means you are just looking at this particle at different time intervals. వచ్చింది కదా? Yes. So now you have to differentiate this. So differentiate చేయండి అందరూ. So velocity of particle కోసమే d divided by dt of a sin omega t minus k into small a. అదే. సో మొత్తం కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు you will simply say, sir, a omega sin k derivative is cos of omega t minus k of x. ఇదే కదా? సో దిస్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, అలాగే వాట్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ స్పీడ్ కావాలి కదా? ఎస్, చెప్పండి. ఎనీ డౌట్స్? డౌట్సా? ఎస్, అందరు చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్. అందరూ క్లియరా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు లెట్ us talk about the slope రా. slope of a wave at a given time. అంటే ఇప్పుడు మీరు స్లోప్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ ఏంటి సార్? y is equals to a multiplied by sine of omega t minus k into x. వచ్చింది కదా? ఎక్కడి నుంచి స్లోప్ చెప్పండి. స్లోప్ అంటే dy by dx కదా, అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. బట్ అగైన్ వెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ స్లోప్ అట్ అ గివన్ టైమ్ అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ కోసమే టైం బికమ్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ద టైమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. t కి ప్లేస్లో t0 తీసుకోండి, దట్స్ ఇట్. So you differentiate this, so it comes out as minus a into k sin k derivative. Once again it is cos multiplied by omega t naught minus k into x. That's it. So this is the slope of the particle. అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు చెప్పండి. అంటే dy divided by dx ఇదే, it is also known as m multiplied by minus a multiplied by k into cos of omega t minus kx. Okay, and what about the speed of particle? A omega cos of omega t minus kx. Okay, so dy divided by dt is equals to a omega cos of omega t minus kx. I want you to divide these two. Andaru divide cheyandi. A gone, alage cos kuda gone. Ante you are left with a relationship. Enti sir idi? dy divided by dx whole divided by dy divided by dt is equals to minus k divided by omega. మరి ఏం చేయాలి? ఇన్వర్టెడ్. సో సార్ dy by dt అంటే పార్టికల్ వెలాసిటీ. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ డివైడెడ్ బై dy by dx అంటే స్లోప్, అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నెగటివ్ ఆఫ్ ఒమేగా బై కే. బట్ ఒమేగా బై కే అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ కదా? ఎస్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్. అందరూ ఇప్పటి నుంచి ఐ వాంట్ యూ టు రిమెంబర్ దిస్ రిజల్ట్. ఈ రిజల్ట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ద కన్క్లూజన్ లేదా డెరివేషన్, డోంట్ వరీ. కానీ వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు minus m
times of velocity of wave. Okay, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఇస్ ఎమ్ రా? ఎమ్ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ ద వేవ్ గ్రాఫ్ లేదా వేవ్ కర్వ్. అర్థమైంది ఎందరికి? హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్ రా? ఇదిగో దేర్ ఈజ్ అ డైరెక్ట్ PYQ బేస్డ్ ఆన్ దట్ టాపిక్ ఆల్సో. ఓకే, దట్ కన్సెప్ట్ ఆల్సో. అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒకసారి. ఎస్, రైట్, నాట్ రైట్? ఓకే, సో లెట్ us take this question. Okay, it's a question once again. అందరూ అరే ఇక్కడ రాది. So located distance, transverse wave. Okay, idigo. So this is the question, okay? Sorry. The displacement of a traveling wave is y. The displacement, okay, yes, the displacement of a traveling wave, the displacement of a traveling wave is y is equals to c sine of 2 pi by lambda, okay, at minus t, sine of 2 pi by lambda at minus c. Okay, 80 minus x, I'm sorry, 80 minus x. Finished. Now, frequency of the wave is dash. The frequency of wave is dash. This has been asked in a NEET 2024 question. Okay, it's a NEET 2024 question. Options తీసుకోండి. Option A 2 pi a by lambda, 2 pi a by lambda. Option B 2 pi lambda by a, 2 pi lambda by a. Option C అందరూ a by lambda. అలాగే ఆప్షన్ D రివర్స్ తీసుకోండి, lambda by a. ఓకే, చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్వర్ట్ దీస్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టు ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్వర్ట్ చేయండి ఈ ఈక్వేషన్ని. ఇదిగో సి అంటే ఏంటి సార్? సి ఈజ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్. కంపారిజన్ కదా, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a sin omega t minus k. ఆ కోసమే సి బికమ్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్. 2 pi by lambda into a అంటే ఒమేగా వాల్యూ. ఓకే, ఒమేగా వాల్యూ చెప్పండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ఇట్. హాయ్ హాయ్ ప్రీతి రెడ్డి హాయ్. అందరూ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అట్లీస్ట్ 80 లైక్స్ కావాలరా. హౌ మెనీ లైక్స్ మీ గాట్? 60 కదా, 20 మోర్ కావాలి. 23 స్టూడెంట్స్ వాచింగ్. ఓకే, ఎస్ guys, so to find the value of frequency, you rewrite the equation of the wave first. What is the equation of wave, sir? Cheppandi. Y is equals to c multiplied by sine of 2 pi by lambda a t minus x. వచ్చింది కదా, ఇదే నో ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. అందరూ 2 pi by lambda అంటే k, లేదా ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇదిగో, so you have to multiply this 2 pi by lambda with each and every term. Multiply చేయండి. So y is equals to c multiplied by sine of 2 pi a t divided by lambda minus 2 pi divided by lambda into x. Multiplication అయిపోయింది అందరూ. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని స్టాండర్డ్ వేవ్ ఈక్వేషన్తోనే కంపేర్ చేయండి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a సైన్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ రా? ఒమేగా ఇంటూ టీ మైనస్ కే ఇంటూ ఎక్స్. డన్. ఇప్పుడు ఒమేగా వాల్యూ ఏంటి కంపేర్ చేసి చూడండి మీరే. రైట్, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా? ఒమేగా వాల్యూ ఈజ్ 2 pi a by lambda. ఒమేగా వాల్యూ 2 pi a divided by lambda.
కానీ ఒమేగా కోసమే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? 2π ఇంటూ ఎఫ్. ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు ఈ 2πని క్యాన్సిల్ చేయండి. యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ యాజ్ a డివైడెడ్ బై లాంబ్డా. ఓకే, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈజ్ a డివైడెడ్ బై లాంబ్డా అందరు. రైట్? నాట్ రైట్, రైట్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు. Not next question, next concept. Okay, let us talk about a wave on a string. Ide kada? Yes, wave on a string. So kavalante we'll just see the formulas for this session. Okay, ee session kosame formulas maatrame chuddam. Meeku kavalante derivation kuda rayachu. Okay, yes students, please like the video. Okay, yes. ఇదిగో. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ స్ట్రింగ్ అందరు, ఈ స్ట్రింగ్ పైన యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ కేసెస్. ఇదే మీ స్ట్రింగ్ కదా, దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రింగ్ అందరు చూడండి. సో దిస్ స్ట్రింగ్ హ్యాస్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. ఓకే, మాస్ లెస్ స్ట్రింగ్ కాదు ఇది. So if there is no mass on the string ante, we do not talk about the wave on that string. Linear mass density kosame you will say that linear mass density is mu. Mu value entante total mass of the string divided by total length of the string. So ee string ki total mass capital M anukondi, alage ee string ki total length capital L anukondi. So ఈ రేషియో ఆఫ్ m/l gives you the linear mass density అందరు. ఇప్పుడు చూడండి, if I hold one end of the string and move it up and down రా, ఏమైతుంది సార్? ఈ స్ట్రింగ్ నుంచి ఒక వేవ్ పాస్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. సో అలాంగ్ విత్ ద వేవ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అందరు, అలాంగ్ విత్ ద వేవ్ ఇన్సైడ్ దిస్ స్ట్రింగ్ ఒక టెన్షన్ కూడా వస్తుంది. దెర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అందరు. సో ద టెన్షన్ వాల్యూ ఇన్ ద స్ట్రింగ్, లెట్ us say the tension value is T. Okay, but the tension will only come when you are moving this string up and down. అంటే ఈ స్ట్రింగ్ నుంచి ఒక వేవ్ పాస్ అయినప్పుడు there will be tension. Okay, tension in the string. Done? Not done? అరే ఏంట్రా అది? Okay, yes. So sir, based on the two quantities, first one ante tension in the string, alage linear mass density, we have the speed of the wave. Okay, so speed kosame you have to write this formula. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో V is equals to root of tension upon mu. This is the speed of the wave through the given string. Okay, not now, I'm not coming ra. Ajay sir is coming, not me. I'm really sorry guys, okay, there's an update.
this entire studio is now going to get shifted. Kabatti, there are people who are waiting, okay, who are waiting for us to end the class. I was expecting the class would go till 10 p.m. Kani, we will have to end this class right now itself. Okay, I'm really sorry for that. And nizame, if possible, we'll take it in the next class itself. Kani, ippadi kosame we might have to end the class. Idigo chudandi andaru. So don't leave ra, okay. Done, not done? Yes. Because they are shifting this entire studio, right? Yes. Andaru. So we can wind up this session kada. Yes. Remaining discussion we can do. Idigo not much is left. We are only left with the density, not density, energy in the wave, alage intensity of the wave, and then standing waves. That's it. So the 3-4 topics that are left. Okay. Yes. So there are 3-4 topics that are left. We'll cover it. Possible ite we'll cover it in the beginning itself. So they are shifting it here itself. Okay, here itself, in another office. Kabatti, everybody is waiting outside. Okay, there are 10-15 people who are waiting. Okay, packers and movers are also here itself. So we'll meet on Tuesday. Okay, Tuesday we will meet, and if possible we will complete the lecture. Okay, we will complete this lecture. Dan tarvata we will go and see another one, right? Yes. What's the time, Ra? How much time is it there? Sufficient kada? Yes. Yes guys, please like the video. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఒకసారి. Okay. Yes. So bye everyone. Bye. ఈ PDF I will upload it. Okay. Definitely I will upload this PDF. Give me 1 minute. Let's put it. Yes. So bye.